Okay, you all hear me properly? Yes, sir. Right, so Sivyaditan, you hear me? Sivyaditan. Right, so we will start up. Yaar Natish, yaar kya kya kar rahe ho? Natish will be presentation himself. Makes no difference. So start putting it. Now we finished with Dakshin Siddharth yesterday. He played the role of an athlete, and two members finished in the team. Aswathaman, Guru Prasanna, Aswathaman himself and Balaji. Now Aswathaman's absence, Ritan will be in charge. So Balaji and Aswathaman himself have finished, and Sivyaditan and Dakshin Siddharth have finished. Yes. So basically, your team has to take it. Okay, sir. So, Dakshin Siddharth is absent today. He is a little ill, so at the last minute he pulled out. So I was about to give minus, but the reason is a reasonable reason. He attended a national level debate competition. He lost into it, and perhaps that's why he's dull and he got tired. But he attended the US batch this morning. So by 4:30 he was regular and he participated in the activity as well. There was one more person who was supposed to join for the US batch. It's all bad. Academics வந்து 3 மணி 2 மணிக்கெல்லாம் வரைக்கும் படிச்சு வாழ்க்கையில சாதிச்சதா சரித்திரமே இல்லை. துல்கடாமே 4 மணிக்கு என்ன பேசுறேன். So Vishnupriya has got then Natish Pratisha வந்து Yes, that's what we So Ritan Nitish will be in charge until Ashwatthama arrives, and yeah, it should be. So this character would be played by Guru Prasanna. So the name of the character is Mohammed Aman, and his age is 32. Guru Prasanna, one more time after Vishnupriya finishes, I will read it out louder for better clarity for you. Okay, sir. Sir, can Vishnupriya repeat the name alone, sir? Mohammed. I only heard Mohammed, sir. So Guru Prasanna, the name of the character is Mohammed Aman. A-M-A-N. Aman. N for noble. A-M-A-N. Aman. Mohammed Aman. His age is 32. He's a public speaker. Occupation is the public speaker. And they have decided some of the characteristics. The first characteristic about Mohammed Aman is he's a very good motivator, and he is a person who has got a lot of self-doubt. You know, that's contrary to each other. Motivator cannot be self-doubting. So that's an interesting proposition of a positive and a negative character. So a motivator and a self-doubting person. Special skills about Mohammed Aman is he reads a lot of books. He has got vast and variety of knowledge. So this is the blueprint of Mohammed Aman. And you are going to be Mohammed Aman if you are ready. Are you ready? Sir, shall I give it to Ritan, sir? Shall I give it to sir? Dakshina must give a role to Ritan. You are the Muslim. Oh, Aman the Muslim. 4 minutes for Mohammed Aman's character. Are you ready, Guru Prasanna?
Yes, sir. Like he's going for a speech. He's going for a speech as he has the self doubt. He is not so confident that he will be able to do it. So and in the stage he's not able to speak. So how is he? I will start with the first one. Okay. Guru, ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go. Well, Mr. Muhammad Aman, happy to have you here, and we are so happy that you are joining us in the radio broadcast. This is the MSES 93.5 frequency level. Mr. Aman, I have got a very critical question. You know, I am a host who always asks critical questions. You see, I am basically a big fan of yours whenever you hold the mic and speak in front of huge masses. But then when I was reading your book, The Aman's Way, the book read a lot of candid expressions about you. You at one point of time mentioned that you're suffering from self-doubt ever since you were a college student. And you claim yourself as a motivator. So you went to one particular college in Mumbai and you were speaking to 300 people. And those people considered you as a very big inspiration. And you had also put up a post in the Twitter that it is always sweet to be a motivator. Okay, it was sweet to see the tweet, right? But you are a motivator. You have claimed yourself. But in the book, which is called as The Aman's Way, you mentioned yourself as a self-doubting person. Now, how can a person call himself as a big clown, a joker who knows everything in the circus, and also says, I'm afraid of the animals in the circus net? So it's self-contradictory, Mr. Aman. So the whole nation is listening to you. Can you answer? Yeah, sure, sir. Sir, you have because I'm a public speaker. Many of the fans of mine are telling that I am motivating them. I'm not telling I am a motivator. In that book which I wrote, I have till college life I was not having any self doubt in myself. After the meeting of the bad friends who demotivated me because of some circumstances, I was having self doubt on myself, and I was not able to cope up with my public speaking job. But then, is it not very misleading, Mr. Aman? I mean, college students watching you, school students observing you, and you've got your own YouTube channel, pretty impressive YouTube channel as well. And when you are cutting a figure like this, that you are a self-contradictory personality, I am benignly feeling that you are setting a very bad example. I'm sorry, I'm a little harsh. So maybe if I'm having a question to you, that how are you going to change your personality type? Or you are 28 years of age now, I mean 32. 32, you're 32 years of age now, and if I want you to regulate yourself on a proper basis, what kind of transition you are going to do so that you shall make the youngsters feeling that you are a real good role model? If I have got a son, I would definitely ask my son not to follow you, because you're a self-doubting person, and I don't want my son to be an inspiring, and a follower inspiration who is self-doubting himself. Your answer, sir? Sir, I have one thing to say which my mother told me in my childhood, sir. Sir, my mother told that we should take the positive from a person. We should not take negative from a person, sir. If we follow, if my followers, the fans of mine, if they follow that, they could easily become a motivator, and they could motivate other people without being self doubt. Why should they take negativity from myself? They could take only the positive from myself. No. Filtering mechanism. Okay, we accept. I'll come back later. Mr. Aman, we are proud to have you here, but at the same time, we just have a single tricky question. We haven't got any answers for this. If at any stage you are given a topic, or if that particular people, like a lot of people who are asking you to provide a seminar or a speech on the topic self-doubt, how will you face that particular situation? You being a self-doubting person.
It's easy to answer. I don't think it would be a tough experience for me because I have experienced self-doubt. I could tell my experience at the stage and how to solve the problem on my perspective. Okay, thank you. Again, group response scores 25 marks for the second question as well. Please have a look at the chat. I mean, the score will be getting fed. There will be continuous feed of the score. Yeah, next question. Pradita. Warm welcome, Mr. Raman. We are happy to have you here. You yourself mentioned now that the influence of a bad friend was the reason on why you have self-doubt. If you are not able to control one single friend, how are you able to handle and how are you going to control the entire crowd of audience, especially in teenagers? I didn't say it was a one single friend. It was a group of people from my college. Because of some circumstances, I was joining in that college because of some circumstances in my family. So at that time, I want to cope up with the person with the group, but I wasn't able to do that. And they demotivated me, and because of that, I'm standing here now. Okay, so third question done, and now Vishnupriya is asking a question. So, warm welcome, Mr. Aman. So, my question to you is even if some bad friends influence you to become a self doubting person, you being a very good motivator, you being motivating many people in this world, and there are lots of fans for you because of the motivation that you give. Why didn't you motivate yourself to come out of the self doubt? Yeah, I didn't motivate myself a lot because I don't think that my motivation would be helpful for myself because my motivation I'm just doing a service, and I'm not like I would not do as a service for myself. I'm just doing service for the others to get motivated and to get a positive mindset. If at all I have done that, it would not be a useful thing, I think. One last question to you, Mr. Raman, before we call it off the air of the radio broadcast. I'll give you two choices. You tell me which one you would be interested to coach as a public speaker. I have one person who is interested to become a public speaker and has got no English knowledge and knows only the mother tongue. And I've got another person who has got lots of language ability but has no technical knowledge. You see, the person who has got technical knowledge but no language knowledge is really inspiring person. But the other person who has got vernacular and versatile language speaking ability has got no technical knowledge. We've got a choice of training only one among these two individuals. Who would you pick and why? Yes, sir. So I would pick the person who don't have the knowledge to uh, get into a public speaker, sir, because I am as a motivator. I would just motivate him and communicate with him, sir. I was also a person who was not knowing about the technology on public speaking. After that, if we have known about the communication and how to communicate in a public place where a lot of people are there, the technology is not at all a matter. It would in this time in this 2021 and all, technology is not matter. It would be it would cope up with our life, and it would be a part of our life, sir. Benjamin Disraeli, in one of his writings, says that a person who is suffering from self-doubt commits internal suicide every now and then in a single span of a day. So you are into that category of having a self-doubt. You see, you are speaking so handsome, and we're all really spellbound with the way that you speak. But as per the quote of Benjamin Disraeli, what is the assurance you are giving for the youngsters that they should not be having this acumen of the bad acumen of self-doubt? What's your advice for the youngsters not to have self-doubt? How can that be avoided or eradicated? What's your thought? Sir, I think positivity and motivation, if they have positivity and motivation, they don't be having self doubt in themselves. I too had positivity and motivation.
like they would say no, they would say like thousands, in thousand there would be one person coming from different lifestyle. So I was a person like that. I had motivation, I had positivity, but even though I had everything, I had self doubt in myself. So like it would not happen for each and every person. Like if we have positivity and they can motivate themselves, they could easily come over the self doubt problem. Well done, Guru Krishna. Very well done, Guru. Great Thank you, sir. performance. Thank you, Ratan. Thank you, friends. Thank you, Na. Guru Prasanna has contributed 115 points to his team. Very well done. Thank Go you, to the sir. Thank previous, yeah, go to the previous day's chat box and get your scores. That's there in yesterday's chat box. Yes, sir. Now, yeah, okay. So from team Asutanan, Ritanitish is the next, and Mitra is going to explain the chapter. Both of you. Okay, Ritan, get ready. Yeah. I can see. Good evening, everyone. Now I would like to give a character to English. Your name is Bruce Sivana, and you are 42 years old. You are the Prime Minister of India. There are 3 character flaws and 3 character strengths in you. The first character flaw is you are indulged in corruption. The greediness you have is what made you to be the Prime Minister of India, and that made you to be more corrupted. You search all the ways to be more corrupted person, and you even proclaim yourself as the most corrupted person, and you accept yourself. But when you come to media, you are acting toxic. You are proclaiming yourself as a person who does nothing. And your anger management issues also has caused various problems in the press meetings. And you are a good person who makes great policies. So these are the character flaws and character strength. I have explained one character strength of you. The rest of the 2 character strength and the environment on how it is going to be and the problem will be explained by So your first character skill is public speaking skill. You are very good at addressing the press meet and also giving motivational speeches to students, to young students in various colleges. But you and your certain colleagues only know that you are a character person, a character Prime Minister of India. The second thing is handling intense questions. When media asks you certain hypothetical questions, you are very sharp in answering those. And while answering, you also take care that yourself, the face where your character does not get revealed to the press, press meet, and also the people who are listening to it. Then, as Kalpita Kato, great policy maker and lively presentations. By doing public speaking, you get lively presentation that inspires lots of students. Mastery in language, your vocabulary and the way you speak the standard English is really good. And the last is you are a very self-confident person. You never lose hope nor self-confidence. So the situation and how the problem arises, that one I am going to explain now. Despite all the character strengths which could be utilized to lead the country, like public speaking skills, great policy making, Dhruv chose to tread on the path of corruption, which lands him in hot water. He faces an intense press conference, there's a press meet, and there you're addressing the people. How will he defend his failed policies and corruption scandals? Note that Dhruv is an expert in defending himself. As I told, his strength and also the flaws, you know how to defend yourself and not reveal to the people your face of corruption. Despite the fact that he is malicious, even when the whole world is against him, Dhruv has the capability to stand up for himself. His anger management issues also have to be highlighted during press conference. That's it. This is how the scenario is, and we will team City will ask questions based on this scenario. Ladies and gentlemen, the Crime Minister not Crime Minister, Prime Minister, Mr. Dhruv Singhania, and we're all very much blessed to have him, very much like a common man amidst our shoulders. So, we will start. Can I ask the first question? With all due respect, Mr. Prime Minister.
Well, Mr. Prime Minister, you have been cutting a sorry figure like a fool by getting angry every moment then during the press conference, during G8 conference, and when you were speaking about the radio broadcast Mann Ki Baat, where you are supposed to speak in your mother tongue. When you are supposed to speak in mother tongue, you are speaking in rubbish English. When you are supposed to speak in English, you are speaking in mother tongue. What is the idea? Why is always that you are behaving crisp-minded? And sometimes people like us are getting so much dubious by looking into your behavior. How are you going to keep that anger on check? Can you tell? Because the entire nation is listening. So the anger is You not call me sir. My name is Manigan. You can call me Manigan. You're a prime minister. You're just a common man. yeah, but for Prime Minister also God is toxic. Okay. It's so courteous of you to call me a sir. Yes, sir, please. So there are a few circumstances you have to make some very important decisions. So at that time, you have to change your emotions and change your whole environment. Right? So we can't just sit in one place and we can't just wait for our surroundings to change for us. We have to change for our surroundings. Right? So there are a few people in the news. People who are asking, there are few questions like not relevant questions there. So for that we have to change our own emotions and our surroundings. So that is the reason, because of that only I am getting a lot of anger management. Next question. Kalpita, then Mitra. Yeah. So what we can say, and I'm really happy to have you here and ask you a question. You being the leader of the entire nation, you represented SAARC nations and Commonwealth. And when some few of the ideas were discussed and opinions were said, you had a contradiction in your idea. You also had a different opinion. When the majority of the people had one idea and you had a different one, just because your idea, your opinion was not similar to them, you came out of the conference, and when the questions were asked in the press conference, you just said they are not work enough for you to answer them. So is this the way you as a person from India, is this the way you represent the press conference, and doesn't it disrespect the entire people here and as well as the person who were in the common days? So thank you. So in the meeting, it's actually like most of them. The idea was in the past. That idea implemented that the whole situation in India would have been really the different background. So as finally at last we finally implemented my idea. Not only the new type of technologies are all came here, and there's a lot of good type of differences going on. So they got an idea for like anger management people. As of for me, so they did not take that as an real idea, and they said anger management people have to be going have to you go to an like medical and therapy sort of place, ma'am. So as I'm already an anger management person, I know what happens when we are angry and what is the reason why we are getting anger management issues, ma'am. So if I know the reason, ma'am, because of the surroundings, I am getting anger management issue. So for most of the people in India, this might be the reason, ma'am. So as I didn't implement the idea, now it's in a good way, ma'am. So as the reason is in a good way, so it's not like disrespecting the people, ma'am. It's like if you have done that, no one knows what happened. Say after a long time, ma'am. But now they're saying thank you for not doing that, and now there's a lot of changes in India, ma'am. So it's not disrespecting. You have to look at everything, and then only you have to act, ma'am. You should not act. One point you have to go through a lot of things. Then only you have to act. Good job. Very nice. This question, Mitra. Yes, sir. Sir, we are very honored to ask you this question, sir. And I have gone through lots of sessions. Like sessions means we have seen a few clips where you address the parliament, sir. From that, I have a particular question, sir. That is,
when you address a parliament or when you are overviewing the bills like the money bill, those bills, sometimes you are self-obsessed with your own ideas. If there is a particular flaw in those bills and if you actually regret or refuse from approving that particular bill, we heard that you are two things. We don't know whether it is rumor or it's the reality. So the first one, you are very angry with the people who chose them, the people who chose to write that particular law, that's the bill, sir. And the second thing is, if there is even a single flaw in that, you are very much obsessed with your idea and you try forcing them to implement your ideas, sir. Because the parliament had lots of discussion about how to establish the bill and send it to the president to get a sign, approval, and then make it into law. It's a big process, but even if there is a single flaw in creating the document or the bill, you are self-obsessed in changing that whole particular bill and you want your idea to be written down in the bill and approved by the president, sir. What explanation do you have, sir? No, it's actually not like in an idea way, and it's like the helping the people. If there's a small mistake, we can just say it as a small mistake, but there's a lot of people who doesn't know that this is People know, one person good doesn't know, don't know. A lot of people don't know. a lot of people don't know that this is a problem and they're just going to give to a bank and they're going to get the money. But there are few banks that they are going to force the people to get their own money and lot of personal things. But if you're changing a small thing that could change the whole family, so now itself I'm changing a big thing because of a small problem. So by that in the future, a lot of persons don't have to be in the trouble. So thank you. So greetings, and it's very nice to have you here. And my question towards you is, in many conferences and many parliamentary meetings, you are getting so angry, and for a leader, the consolidation and the patience is really important. So we have seen in many meetings, you are really obsessed with implementing your ideas. Many of the people said. Why are you thinking like that? And so consultation is really important for Indian. So without consultation, and if you are wanting to implement your idea, and if you don't have patience to listen to any other idea other than your idea, so what explanation do you have for this? Ma'am, it's not like I'm denying every single idea. Ma'am, there are few ideas we have to deny, and there are few ideas we are like in the middle of situation, we have to or we don't have to. So at that time, like it automatically gets that anger issues, and we are like in the situation that we have to or we don't have to. We are already thinking ourselves, and at that time the anger will automatically come for any persons or any persons. Huh? So at that time I have to make a choice, and at the future it has to be helpful, not be that. So I have to go through a lot, and then we have to find the solution and find out the idea. And as I have already heard a lot of websites, and I have already heard a lot of things about me. Like I'm only going through my idea because my ideas are like um, as there's a lot of ideas coming from a lot of people, and the flaws which they are making, and I'm just correcting their flaws and making their flaws in a good way, and making that as an idea. It's not like making my idea. I'm getting the flaws of other person's idea and I'm correcting it and making that as an idea. So it's like helping others their ideas also. It's not my idea alone. So thank you. Last question to you, Mr. Prime Minister. I mean, you got to understand, as a Prime Minister, you need to live what you are actually holding as a deed in your mind. Like starting from waking up early in the morning till finishing up the day and retiring from the day and night. At any given point of time, you have to be sinking into the thoughts of serving the nation money. So we are all very much happy with the way that you are sinking the thoughts. You only think about the nation. You brought a wonderful control over this pandemic that India has ever seen after the 18th century pandemic that the world has ever seen.
You brought control, the fatalities have been decreased. We should be thanking you for all that. Now, what is the kind of structured measures you are going to take to safeguard our country from the forthcoming disasters like a pandemic or a natural calamity or an inflation or money deficiency? Or, let's say, for example, in your government, fixed deposit, post office schemes, and all the monetary schemes that are helping the middle class people like me is very, very poor and very, very pathetic. And it is sometimes even painful. You are giving 5% interest for fixed deposit. Yesterday I went to a bank and I was opting for fixed deposit. And they said, if I invest the money for about 365 days, just for us, I'll get an interest of 5%. And if I invest 1 lakh, 5% in 12 months, how's it going to be useful for me? And if I invest in post office scheme, that's also very, very low. Farmers, low middle class people, low income group people, upper middle class people, all people are suffering because of you, because of your schemes. So my question is twofold. Fold number one, what are your structural mechanisms for ensuring India doesn't fall into a pandemic or disaster like this? Number two, how are you going to make India feel relieved by giving more monetary kind of allocations? What's your plan on this? So the first thing is getting out of the pandemic or pandemic situation. No, you have already brought us over to that. Thanks. Coming out. So for that, I had one message. He said in my past days when I was child, said I was going to a class for emergency. He said. So in that there's a. You were actually serving in tea shop and you were in Chinese. And how do you say that you have gone for a category class? In my dreams. So there's a sir called Money and he knows a lot of things, sir, and he's getting control, sir, and so I'm making him as one of the head of the making head of a particular state, or if he's doing something good, sir, automatically the other states also learn from, for example, if you go to Tamil Nadu, sir, it is a brilliant state, it is right now, sir, and so he's becoming PM, sir, and see, he's become PM, sir, he will totally change the whole Tamil Nadu, sir. By that, this state would get to know how powerful it is to change the skills and skill development factors, but not just not in like in studying ways. So you have to develop the skills and not the brain power, and it is something that's but not that much. The first important thing is the skills. So if you are developing that, automatically there will be other factors will be developed. So he's doing CM said every state would recognize and all those things you have to by that it will prevent a lot of families. So okay, so fine, yeah, we get that. Skills development based portfolio has to be developed with some like-minded affluent expertise. I understand. About the financial crisis that nation is prevailing. sir, about the financial, we are actually working on it, sir. So now only we are starting to get a lot of comments about it. We are taking account of all the comments and we are actually working on it, sir. So no one we are kept it as a secret, sir, because we are actually kept it as a secret, sir, and at last we are going to release that most of them are regular farmers said there's a lot of farmers who are dying because of rent and money problems. So we are going to reduce the farmers' works there, and we are going to get the money to the government. Get the rice and all those farming materials to the government, and the government is going to sell it, right? They are getting the food and all the grocery things to the government. We will be able to give the correct amount of money. If farmers are giving to the shops, which is nearby, they might do something back to the farmers. So we are getting it to the government, and we are said to correct amount
By that, confidently will change. Good job, Mr. Nitish. Well done, Ratan. Very well done, Ratan. Okay, so let's take stock of Mr. Nitish's score. First 25, second 30, that means 55 Sir, 130. and 130. Okay. So Ritan Nitish has contributed 130. Okay, Guru Prasada, tell me the grand total of team Asatam. That Yes, is sir. Ritan's score, your score, Asataman's score, and Balaji's score. Put all of them together. Yes, sir. Just a minute, sir. I'll just add and tell the total alone. Okay. So after this, we are switching gears towards Team Siddharthan, and 2 members will be dictated, and the 3 members who are the direct form have not taken the chance thus far, and there is one more online member, that is Satish. Satish. And as far as Team Asutam is concerned, the only one person pending is Natisha. Then that will be 4. How much is it? Good, that's okay. Civic conversion. Sir, total is 415, sir. 415, huh? 1-5? Yes, sir. I have posted everything in the chat. Thank you, thank you. 180. 185. Okay, so Guru Prasanna has posted Asataman 75, Balaji 95, Guru Prasanna 115, Ritan 130. So total 415, and Team Siddhi is now standing tall with 185. All right, so the long-awaiting moment. Now, Team Asataman, that is Team Ritan Nitish, will dictate 2 members, and out of the 3 members in that form, yeah, I go with your choice. Yeah, I don't know at the moment. Natish, Mitra, Kalpita, Vishnupriya are still remaining in Team Siddhi. So, have a discussion and dictate. Guru Prasad. Sir, one small doubt, sir. Yeah. Sir, if we take 2 people now, means there would be remaining 2 persons, sir. For that, we'll go to the next round. Means we don't have like the characters, no, sir. How many characters you decided? 4, Sir, right? four characters, sir. We have my character. I have said, sir. Pradisha's character said, sir. Ritan and Balaji Anna will be saying the characters, sir. Put Mitra and Kalpita on the hot seat. Vishnupriya and Natish, I will have some other plan. Okay, sir. Sir, hot seat, sir. Not hot seat. Switch hat seat. Okay, sir. Sir, you only said hot seat, sir. So that I asked. Yeah. Sorry about it. Ritan, I'm okay with it, Ritan. We'll go with Kalpitaka and Mitra. Okay, Balaji, are you okay with now? Yes, Ratan, I'm also okay with it. Yeah. So Team Ritan has chosen Mitra and Kalpita Sri as the switch hat players now. And Team Sivi has got an uphill task. Ritan, Nitish, Balaji, Guru Prasad and Asataman have really performed well, and they have got themselves a score 115. So this is back out with 185. Team Sivi is back out with 185. And now 2 players are going to make it up for it. Okay, so who is explaining to whom? Come on. So I just Okay, Ritan is now explaining to Kalpita. So who wants to play first? I mean, who do you want to play first? Okay, very Yes, sir. right. So Kalpita is the next switch hat player, and Ritan is going to give the description. So the name of the person is Rashika, and the stage is 22, and his occupation is artist. So his strength time he could he's fast pilot and he could turn a plane or jet in a fast way in the turns. Or he has won a lot of races in the Air Force part. And his skills there is any problem with the plane. He know a lot
lot about things also, but if there is any problem, fixing the problem lot easy because his weakness and negative thoughts, how he is having an anger management issue, and he is a bit bullying person because he always bullies the juniors, and if there is any practicing persons who are coming for the first time, he will always bully them, and he uses drugs for writing plain stuff. So by one day while he was having drugs and writing a plane, he crashed the plane, and it was worth of 50,000 dollars. And like Google the worth of the plane, and it was $50,000 as an artist. So yeah, 50,000 dollars. Hope you answer. Have any questions on that? Okay, Kalpita Sri is now playing the role of Rahul. And ready? You want to change the name? You want to make it feminine? No problem. Okay. Yeah, other good. I have a question and I keep my questions last. Yes, Ritin. Can you start first now for asking questions? How much years? They will finish their plus two. Plus two If I have questions, I raise my hand. kind of like Guru, can you go? 3 years. Okay, Ritan, I'm fine. I'll go. So plus two you will do Ritan, what's the sequence, Ritan? What's happening now? become a completely replaced. Guru, it's like in news conference and we're asking questions. Okay, Ritan. So one notification for the intelligent people. Exclusively intelligent person within the page. And Guru Prasanna. ஒரு பைலட் வந்து 22 வயசுல பைலட் ஆக முடியும். One small thing is at the first I actually I came to Rahul and Nate's, and at last we came to an idea like everyone's occupation is connected. So initially we had I was only going down thing like that. And we had like in an article kind of occupations for everyone. Understood. But 27 வயசுல தான் பைலட் ஆகும். Sir, then we can keep it as 32 itself, sir. Like they gave no, sir. Mohammed Aman 32 years. We'll just keep it the same 32 years, sir. சரி ஓகே. அதாவது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ், இந்தியன் நேவி, இந்தியன் ஆர்மி மூணுக்குமே பேசிக் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து +2 படிச்சிருந்தா போதும். +2 படிச்சிருந்தா போதும். +2 படிச்சு நீ வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸ் செலக்ஷன் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க SSB எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டே அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இமீடியட்லி யூ பி புட் அப் as a apprentice soldier. அது வேணும்னே வந்து கேஷ் பேஸ் சிக்னலை போடுவாங்க. குழுல போட்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் உனக்கு வந்துட்டு பேசிக் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. 18 வயசு 19 வயசு ஆயிட்டா 19 வயசு ஆன பிறகு மீதி இருக்கக்கூடிய 1.5 வருஷமோ 2 வருஷமோ தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இட்ஸ் கால்ட் கமாண்டோ ட்ரைனிங். அந்த கமாண்டோ ட்ரைனிங்ல தான் உனக்கு வந்துட்டு துப்பாக்கி பிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு எஜிலிட்டி கேம்புக்கு அப்புறம் ஃபியூசிட்டிவ்னஸ் கேம்புக்கு அப்படிங்கிறதுனால அனுப்புவாங்க. 2 வருஷம் ஆகும். சம்டைம்ஸ் அதை நீ சரியா பண்ணல அதே 4 வருஷத்துக்கு டெலிவரா மாத்திடுவாங்க. ஸோ 22 வயசு வரைக்கும் 23 வயசு வரைக்கும் நீ அந்த கமாண்டோ ட்ரைனிங் இருக்கு. கமாண்டோ ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பர் வெப்பன்ஸ் ட்ரைனிங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டெல்லியில் கொடுப்பாங்க. வெப்பன்ஸ் ட்ரைனிங் அங்க வெப்பன்ஸ் ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு உனக்கு மற்ற விஷயங்கள் சொல்லி தருவாங்க. ஹவு டு ட்ரெஸ், ஹவு டு கீப் யுவர் செல்ஃப் ப்ராப்பர்லி as a soldier. அண்ட் இப்போ நீ ஏர்ஃபோர்ஸா இருந்து அப்படின்னா வெப்பன்ஸ் ட்ரைனிங் முன்னாடி கமாண்டோ ட்ரைனிங்ல தான் வந்துட்டு நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபிளைட் ஹைஜாக்கிங் அண்ட் ஸ்பைரல் ட்ரிக்கி ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் ஃபிளைட் ஃபிளைங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த டைம் தான். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சு கடைசியில மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கிறது 2 வருஷம். ஸோ அப்படி இப்படி 17 வயசு நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டா 9 வருஷம் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு பைலட் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கு 27 வயசு 26 வயசு டிபிக்கல் யங்ஸ்டர் போது நீ பைலட் ஆகும். 26 வயசு 53 வயசு வரைக்கும் வானத்தை பறக்கிறதுக்கு உனக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. 53 வயசுக்கு அப்புறம் மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் சான்ஸ் அதிகமா இருக்கிறனால 53 இயர்ஸ் கூட நீ ரிட்டையர் ஆகும். அதுக்கு மேல வந்துட்டு ஃப்ளைங் வந்து உனக்கு அலௌடு. ஸோ 53 இயர்ஸ்ல வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் எடுக்கணும். நீ வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் எடுக்கலைன்னா 55ல அவங்களே உன்னை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிப்பாங்க.
அப்போ 27 வயசுல இருந்து 55 வயசு வரைக்கும் நீ எத்தனை மணி நேரம் பறந்துருக்க அப்படிங்கிற அந்த ஹவர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி உனக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அவார்ட் கொடுக்கும். Even if they are driving this planes and normal for normal for 80 passengers, that also the limit is 55, sir. No, anything. You know, if you're a pilot, if you're a flight lieutenant, if you're an air commander, whoever you are, 54 வயசுக்கு மேல உனக்கு வானத்தை பறக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது. ஏன்னா 54 வயசுல வந்து என்ன நடக்கும்? A person can develop diabetes, a person can develop kidney problems, a person can develop cardiac arrest அப்படிங்கிறது. ஆனாலும் சில ஆபீசர்ஸ் எக்ஸர்சைஸ் வந்துட்டு 2 வருஷம் 3 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போகும். வீகன்ஸ் நான் வெஜிடேரியன்லாம் சாப்பிடாம தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம், தம் அடிக்கிற பழக்கம்லாம் எல்லாமே செல்ஃப் டிசிப்ளினா இருந்தவங்க அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா 56 வரும். அதுக்கு மேல லைட்டுக்குள்ள ஒன்று ஏற வரும், பேராஷூட்ல ஒன்று கொடுப்பாங்க. So that's all. So we will take it as 27, good person, not 30 to 27. Okay, sir. I'm okay with, sir, age is not at all problem, no, sir. I'm okay with anything. Sir. Okay. 30, yeah. 30 was clear. Okay, so let's start the questioning for Kalpitash. 3, 2, 1, go. So, hello everyone. This is MS News, and we have got Air Force pilot Rahul here with he has done a bad thing and he has proved the society in a bad way, and he has got we have got some drugs in the plane which he was driving. So we have got Rahul to tell his reasons with the police officers. So let's go. So Mr. Rahul, following along with my chief, who is running this press conference, Mr. Guru Prasanna, can you explain your stand? Because I don't want you to get into trouble, so we're all getting so much agitated with your behavior. Just go ahead and explain your stand. Do you have any explanation? Yes, sir, I have an explanation. First, it is a rumor that I have consumed drugs and I slightly gate. I refuse the gate, but it isn't the true, sir. I'm right now ready to go for the medical test, and even you can call the medical camp for the test now. People who wanted to capture my position, I had a friend, not a friend, but a classmate who studied with me, and he was working with me for almost 2 years, and we together went to the city. But at one point of time, since he wasn't so much of discipline, he was out of the camp, and he had no proper opportunities. Not only that, but when he went in search of other jobs also, due to his appearances or the lack of parents in discipline, he wasn't having the job properly. He claimed that I was the person who took drugs and refused the gate, but the mistake is not on my part. Even I can give you the phone number of that person, and you can go for any place with that. Okay. Next question. So, in the past, we have visited a lot of persons in the study school. What's the place called? The place where all the grades and the last one kind of place. Commander training. It's a commander training. Commander training phase. In the commander training phase, because we have visited a lot of persons, and what do you say about it? There's a lot of Apprentice. In a Tamil school. Right. Yeah, the Prime Minister. First information. So there's a lot of FIRs on your name, and how are you going to get out of that, and what is Sir, when I was a teenager, I read a book. That wasn't a book, that was a poem, and the poem was The Light. There we have a particular line that from what the future is to the whole, not the whole that you see in the press conference, how the calls and sessions we have. It is with the whole heart. What
whatever your future gives for you, you have to have the dare to face all this, and that is how I am standing right now. Your accusations are actually false, and maybe you might know, but the thing you have asked me isn't right for me, sir. I did not bully people knowingly. It wasn't deliberately that I did. It was because of the friend that I mentioned. He was not a friend, but my classmate, as I already mentioned. It was he who influenced me to bully people, and he was experiencing the joy, but I was into accusations like what you have told me. It is not that I am regretting right now. I have learned it from the mistake, and now we can go and check my records. From the day till when I was punished in command and training, and till now, I haven't bullied even a single person. So the accusation you have given is false. Okay, nice. Yeah, Balaji, you're up. Yes, so thank you. So Rahul, a lot of media are asking for the response that the drug you had in your plane, and a lot of people are creating rumors about it, and some of the people are memeing about. So this will cause job your job to be fired. So what is your opinion, and how will you secure your job? The drugs that was into the plane, that was the drug of a passenger. So now if you go and see the headlines of the news, it is flashing right now, and maybe if you have a phone, you can check it. It was not me, sir. It was a passenger called Ismail Prakash, and he was the person who was corrupted, and he flew from another country. From there, since the cost of those drugs were less, he brought it to India, sir, and it was not me who brought the drugs. And that is how I went to safeguard my job by explaining my stand. All right. Yeah, Guru Prasanna, your question. Yes, sir. So good evening, Rahul. So as I was your classmate in your class, I would like to ask one thing to you. Like, I know you won't have collected drugs in the plane. I believe in you, but I have a question towards the your life your lifestyle. So I have thought many times you are like you're a person with a lot of anger issues, and because of that I am thinking that thinking sometimes you could have done this because of that. So you have lot of anger problems, and you have take revenge on the persons in my sorry, in the classes which I was studying with you. So like you have said about your like your classmate at the time I was not with you. So, like at that time you for having for taking revenge with him, why can't you do this? I think you have took revenge, and you are blaming the other person. First, thank you so much for the trust that you said in the initial part, but I'm really sorry it wasn't me that you mentioned in the second part of your question, that is to take revenge. First, I don't have to take revenge on him because he was the person who himself mentioned on a private call with me that I'm going to be in trouble, but that wasn't apparent to me. He just said it in the few lines, but I wasn't able to understand the time. Now when I am into all these trouble, now I am able to understand what he did for me. And my anger doesn't have anything to do with my profession. And this was my passion, and I wanted to fly in planes, and that is how I chose this profession. Being such novel, I don't think I would have done this crime. And most of the people here, when the poll was done on who would be the person who did crime, most of the poll was against me, and I don't have any idea on why you people have brought me here. Okay. Nice answer. Very well done, Kalpitaka. So, as in the planes, you have already gone through a lot of planes and met a lot of persons.
And there is one complaint that you have shown your anger to a person who was has gone through a lot of surgeries and he is supposed to go to another country His name or was Uttam. a lot of surgeries because he was already mad and he was helping country several times. And you have to go to the another country in a really fast time, so they pick you as everyone knows you are a fast pilot and you have shown your anger to him and he has already said in a lot of news import places and what do you say about that? There's a lot of complaints on it and Next question. Then once again I say this as a false accusation because how can a person come into my private room where that is a critical situation and I have my co-pilot along with me? How is that possible for a person to come and enter into my room? How is it possible for me to go into the place where I am hostess are? So that is the first question towards you. And if suppose I would have gone out, it was for my break or for my lunch time. So nobody can meet me there. Maybe there is a chance that the air hostess could have been rude, but no air hostess in our entire company is like themselves. Because air hostess will not be chosen if they are not so much of patient. So again, I say this is a qualification. Well, last question to you, Mr. Rahul. Whatever my fellow mates are coming up with accusations, you're saying false accusations, we understand your confidence and you understand your grit and integrity that you hold. But then, for a change, I'd like to ask a question which is not an accusation about you, which is an appreciation about you. You've been known for this clinical and very critical ways of handling the flight and going into the air packets without any damage and all that. And in the Indian Air Force, you have been one of the most strongest young Indian soldiers who have been leading a lot of success over the Indian Air Force. You've been a proud candidate. Now, how are you going to reverse all this? You see, my fellow mates, Mr. Rutan, Mr. Guru, Mr. Balaji, are they coming in with a lot of accusations? Even I was having a lot of accusations against you. And at the age of 30, you have faced a lot of red marks in the pension. So how are you going to turn it around as a return? And you still have about 25 years of service left in your tenure. So this red mark in the ledger, how are you going to delete it? And how are you going to earn the confidence and turn it back? Thank you so much for the compliment, sir. I have covered most of the acquisitions that you have given as a false acquisition, and I take this as the opportunity to make my talents to know to all the people here. And it was my father who wanted me to be a pilot, and I also was an aspirant serving for the Air Force of India. He was a pilot there, and by gene I got the talent also, and by ages I also developed a lot of skills and talents, and that is how I'm now somewhat good in tactics of pain when it comes to same situations. I take this as an opportunity, and when people are aware of me, when I go to the next day, that when I'm able to fly in plane, I take that as the stand to make everyone understand that all the accusations they did was absolutely wrong. And in the most crucial situations, people do not look at on the talent that I have, but instead they look at the black marks they have. To hide this black mark, I'm going to give my best even more, and I'm going to train all the co-pilots who are with me, saying that they can also do it, and when we together work with that, there is no chance to these types of acquisitions happen. Beautiful. Very well done. Very well done, Kalpitaka. Great contribution. Very good. What's your total? 180. Good job, Kalpita's contribution is 180. Sir, one doubt, sir. Yes, sir. Sir, you have given 6 marks. Sorry, 6 times marks, sir. 6 questions. So 6 mark. Yes, sir. Towards the end, compensatory mark, எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன். Don't worry. Yes, sir. Ask 6 questions, sir. நான் 2 question, within 2 question. That makes about 4. நீ ஒரு question 5, பாலாக்கு ஒரு question 6.
5 தான் இருந்துச்சு வித் இன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். So you want to blame it on the captain. Sir, not blaming, sir. Just information, sir. Yeah. Our question. So for this for points, you can't just Okay, so without taking further, Mitra is going to be the switch hand player, and Guru Prasanna, go ahead. Share the news. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Balajanna will be telling the story, sir, because he didn't say once. Yeah. Okay. So Mitra, you're going to play the role of Abdul Qadir. He's corporal in the Indian Army, and his age is 26, and his characteristics was positive characteristics. He can train and motivate rookies to feel in a comfortable place, and he can deliver ammunitions and weapons to the soldiers. But the negative is that and a major could or do not like his strategy or planning. Because of that, he gets some negative emotions in him, and that causes his job may he lose his job. So these are some of the characteristics of this character. Yes, sir. Ritan, can you please share the occupation related on? So I need to finish sir. When the thing is Sir, I heard the second part, the army first. Balajan, can you please repeat the full occupation and the age now? Occupation is you are a corporal of the Indian Army. Okay, now. What of Indian Army? And your age is 26. What of Indian Army? We did not get that part. Put it in the chat. Topper in the Indian Army. Indian Army topper la irukku. And then he said something. Corporal rank. He made it study. Corporal rank அப்படினா lieutenant colonel வந்து என்ன ஏஜ் சொன்னீங்க? 26. Corporal rank 26 வயசுல எப்பற corporal rank இருக்க முடியும்? Sir, we can change the age in this character also, sir. Battlefield வந்து 45 years வரைக்கும் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் corporal rankல வரும். Corporal rank people எல்லாம் வந்து apprentice soldiers-க்கு எல்லாம் எவ்வளவு சம்பளம் அப்படிங்கறத முடிவு பண்றாங்க. அவங்க ஃபீல்ட்ல இருந்திருப்பாங்க, சண்டை போட்டுருப்பாங்க, வெற்றி பெற்றிருப்பாங்க. அதே சமயத்துல வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ மெஷின் கன்ஸ் வேணும், இவ்வளோ ஏக்கர் பார்ட்டிசன் வேணும், இவ்வளோ ஸ்னைப்பர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கணக்கெடுத்து அனுப்புற ஆள் தான் கார்பரல் ரேங்க். 26 வயசு யங்ஸ்டர் எப்படி கார்பரல் ரேங்க்? 26 வயசு யங்ஸ்டரா இருந்தா அவன் ஃபீல்ட்ல தான் இருப்பான். அவன் will be a soldier, just a soldier, supreme rank soldier. கார்பரல் ரேங்க் அப்படின்னா குறைஞ்சது 40 வயசு ஆகுது. So we'll make the age 40. Okay? Senior person, sir. Corporal rank is a senior person. He has fought for the country for several years, and then he goes to the management. Top management போயிடுவாங்க. ஃபீல்ட் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. எனிமீஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்க அக்சஸே இருக்காது. அவங்க ஒரு ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு எல்லாத்தையும் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஹோம் மினிஸ்டர், பிரைம் மினிஸ்டர், டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் 3 பேருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா லியூட்டனன்ட் கர்னலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆர்மி ஜெனரலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, மேஜரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கேப்டனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Soldier ஒரு 10 வருஷம் ஃபைட் பண்ணிருப்பாங்க, 15 வருஷம் 15 இயர்ஸ் ஃபைட் பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு MBA முடிச்சிருப்பாங்க. கார்பரல் ரேங்க். Now who have did real good job in fighting in the battlefield and all those based on certain criteria they will be provided this answer. At least 10 years of experience in the fighting, and the person has got good management oriented thinking. That person will be posted to corporal rank. ஆனா பெரிய ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் மேஜர்ஸ், சீஃப்ஸ், லியூட்டனன்ட் கர்னல் இவங்க தான் சண்டையில அடிச்சு நிமிஷம் பண்ணி வந்தாங்க.
அவங்க தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வந்துட்டு இந்தியன் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் ட்ரைனிங். கார்பரல் ரேங்க் ஃபீல்டே இருக்க மாட்டார், அவர் ஆஃபீஸ்ல தான் இருப்பார். ஆனா அவருக்கும் 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. Are you ready? Yes, Okay, so Abdul Qadir, who is holding up the corporal rank in the Indian Army, is ready to answer your questions. So, question, go. Who is asking the first? Guru Prasad is asking first. Yes. Go. Sir, can I start, sir? Sir, Yeah. in this character, there is no sequence, sir. Okay, okay. Sir, Balajana didn't say any sequence. Can I go with the question, sir? Yes, you can. Okay, sir. So, good evening, Abdul Qadir. So, like, I'm your question. I'm the questioner. So, I would like to ask one question to you. Like, you have been a great person, an experienced person in the Indian Army, but you are not able to control your emotions because of the higher people authorities who are not believing in yourself. Not all of the people are not believing in yourself. Some, because of some person demotivating you, you are not able to control your emotions, and you are having, in the past few days, you are having lot of negative emotion, and you are full of depressed and stressed in your life. How do you think these problems occur? As you are a Indian Army, you could know how it occurs. Can you please explain how it occurs, and how can you cure this in your perspective? First of all, good morning, sir. I'm Abdul Qadir, and I'm very proud to answer this question. So first, sir, I would like to explain the reason behind why I'm not able to control the emotions. Each and every person in this world at a certain age or at a certain situation, based on the environment, loses his or her emotions. At that spot, this phase is where I am not able to control and I am keeping on losing my emotions. There are certain reasons, sir. Not because I'm being demotivated by higher authorities, but now I'm in a higher rank. But the answer that I am losing my emotions, the answer for this is certainly not being greedy or not being jealous of my rank and having a superior authority over my juniors and colleagues. Not like that. But there are certain situations where I was not treated well by my higher authorities. Before I got into this particular rank, I was a very good strategy. I was a very good strategy maker, and people who were in my team felt very comfortable being with me. The strategies I marked upon, their ideas, evaluation of everything, they felt very comfortable. But my senior authorities who were in this rank and also the other rank, they were like a little difficult jealous on me, and at the same time they were not able to approve my strategies. Due to that, I had lots of losses, and at the same time I was not able to achieve major goals that I wanted to pursue in this particular field. So these are some of the reasons, and it's certainly not that I'm a superior authority and so I'm easily losing my emotions. Still, I'm trying to control my emotions, whether it is anger or depression, anything, any type of emotion or any type of feeling, I'm giving my best in controlling those. Okay, good answer. Thank you, sir. Sir, there's a lot of planning going on for the order and how it's going to be the situation there, and how you're going to attack or how you're going to defend on all those things. So while the top rank officer doing this, here also joining because we know a lot about the arrangements of the people. So there's always going to be a it's always not going to be a positive thing. There's going to be a negative thing, and not everyone's going to accept your proposals. Right? So there are a few times they have declined your ideas and not accepted your ideas, but at that time you're like gone through and gone into a lot of anger problems, and you have literally shouted at a lot of persons and lot of higher rank persons like us. So there's a lot of bad things on you because of the anger management. So what
what do you think and what do you say about that? Okay, sir. Thank you, sir. During those times, I was not able to realize the problems that my higher authorities were undergoing. But now I'm thankful that I'm able to realize the problems that higher authorities used to have. Because I have done my management, I have done my MBA, and then only have come to this particular rank. And I commit mistakes during some times. And myself being a higher authority, I might certainly be charged. But there were certain situations where I totally lost myself. I was not able to control my emotions. I was not able to draft good strategies and present it to the Honorable Prime Minister and the Defence Minister. There were certain times, but when I was in the place of the other authorities, when I was in the battlefield and when I had to confront a particular higher authority, as it was a situation where they denied certain strategies of mine, I accept that I lost my control and I started shouting. But today I have realized the total thing behind the story, all the story behind this particular authority, and I assure that I won't commit certain mistakes in the future too. And I will also make sure that I train the people, the other people who are in the battlefield. I train those soldiers that they are not supposed to shout like this, because I have realized my confrontation. So when they confront me, they must also realize the whole story. So I also assure that I must train them, because I have my great skill, as it is mentioned by Balaji, and I was training the other people and soldiers, so I'm motivating them. So I'm using that particular skill in this particular situation. So I will just motivate and let them know that confrontation must be very calm, and they must tolerate each and every comment that has been posted. Well, Mr. Abdul Qadir, there was a public issue of an article in a kind of a tabloid. It was called as the Jawan Samachar, which means news about the soldiers. It is not about when you are at the corporal rank, when you are a soldier. And it happened in the beginning of 2000s. We were at the verge of getting retired as an army soldier, and you got promoted as a corporal rank. Well, I'm really sorry to say this, that Jawan Samachar news read that you showed some favoritism to the Pakistani enemies, you being a Muslim. There were a kind of it was happening even before Kargil. The Kargil was in 2004, and you were a senior person in the apprenticeship when you were in the camp in 2001. There were a couple of occasions in the border of Kashmir when 3 Pakistani enclosures were coming towards our border, and you shot a bullet on the chest of only one person, and you left the 2 other people sleep, and they escaped. And Jawan Samachar comes up with false accusations. Perhaps I hope that is a false accusation. But Jawan Samachar's editor is a very, very honest editor. He doesn't write any monkey jokes. He always writes only authentic. He says that he has observed that you have deliberately allowed those 2 Pakistani enemies escape from that situation, considering your racial and religious fraternity unity with them. One person's name was Abdul Razak, another person's name was Rahim Islami. So Rahim Islami and Abdul Razak had been allowed to escape. What's your stand? Sir, I expected this type of question. And by the way, I'm really sorry. The person whom you put the bullet onto the chest was a thief. His name was Ram Kishan Malhotra. So you killed one soldier who was in our camp, and you made a report that it was very unfortunate, and they acquitted you. They left you free. But these 2 individuals were still living heavy like Pakistani troops. Okay, they are enjoying all the benefits. They're 54 years of age right now. They're enjoying all the benefits. They got 15 batches over here and 15 batches over here, and they're basking into the glory of Pakistan Army. As an Indian Army chief, are you not ashamed? Sir, this is actually a false accusation, and I would like to explain my. Jawan Samachar doesn't count with false accusation. Sir, I would like to explain with that. Sir, we all know that during 1947, which is after our. Yes. After the freedom, the Muslims and Hindus got separated into particular country like India and Pakistan, sir. I would like to first, before I start explaining my stand, I would like to give one particular example, and that will be true even if I face a particular situation. Even if my
because more than a family relation and everything, my country is more important, because that's why I have been into this particular field. When I had lots of pressure and forces from my family members to get into this job, go into that job, because this profession is not a safe job for people. I chose only this because I was very passionate about this and I wanted to serve for my country. And I also wanted to, even if my whole generation had committed any sin, I wanted to cleanse it off by serving for the whole country. That was the main reason. And the second thing, sir, out of character, sir. Sir, these arms and ammunition, sir. In army form of thing, sir, how would we call it, sir? Is there any certain name, like instead of magazines and bullets, do they use any other? No, I was not armed everyone. எங்களுக்கு துப்பாக்கி இல்லை. I was armed and committed everyone. எங்களுக்கு துப்பாக்கி இல்லை. Bullets, sir, bullets, magazines, எதுவுமே இல்லை பாருங்க. கரெக்டா I was dry armed everyone. I was out and I was out and I was dry armed. Okay. Actually, during those particular two situations, I was dry and I was out and I was dry armed. I was very careful, and each before I get into the battlefield, I would assure that whether I have arms and ammunition are very much updated and all things are filled up. But unfortunately, during that particular situation, as we had no people to confront and attack, all the things got out and I was dry armed. I was not able to shoot. It's not about terrorism, it's not about partialism, but it's completely certain because I was dry armed. That's the first reason. And as I told you about the relations and regulations, who are commits a crime, I will definitely shoot the person because family is more important. And during the time the span where the Kabul war was happening, it was the most important span, because we had to show that India is very much armed, and also we had to show that we never show like corruption. Our country was not corrupted. At the same time, we wanted how strong India is to the other countries who sometimes had bad intentions towards our country. So that's why it was, and I did not do it intentionally. Great answer. Thank you so much, sir. Fantastic answer. Yes, Balaji, you can. So Abdul Kader, so you have you're dealing with ammunitions and you're giving to the other soldiers. But in the other one, like sometime later, the colonel or major are discussing about um, your replacement, and they are going to fire you and bringing someone as a new in place of you. And uh, so before, if you get fired, you'll be called by for a discussion. So how will you answer to the colonel and major who is having not faith in you? Balaji, can you repeat in a short way one more time? Speaking for you. Okay, sir. So, uh, have your colonel major discussing your replacement, and that they are going to recruit someone else in place of you, um, because they don't have faith in you, and they're going to call you for a meeting, like an army meeting, and they ask some questions. So how will you face in the meeting? Right? Yes, sir. Got it, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you for the question, sir. And first, before I would like to start explaining my answer for this particular question, sir. First, before I would like to make my standpoint to my higher authority, I would first analyze if the particular person who is replaced instead of me, if I had some flaws and if I lacked some talent that was available with that particular person, because analysis is very much important in all the places, and this is where we are certainly, this is the certain situation where we are must, there is certain situations where it must be done. So this is where it must be done, and if he is even more talented, I would not just raise my voice or lose my emotions and speak with the higher authority like raising my voice, sir. Instead, I would wait for some more time, even if it is the replacement or even if I lose a particular rank.
I must work even more harder that I win his faith because he did not have faith and that's why he went for the replacement. And if he lost his faith, I work even more harder. I give even more strategies and I spend even more time in the battlefield so that I win his confidence and his faith, and I make him regret the decision that he has made by replacing me with the other person, sir. Good answer. Thank you, sir. Okay, we'll finish it. Okay, sir. Yeah, Kalpita all question கேட்க முடிஞ்சு. The whole question இன்னும் release பண்ணது யாருமே. It's okay. That's a good thing. So Mitra scored the first 30, 35, that makes 65. 130. So 5 questions in there. The 4 questions. Only 4 questions. One more question has to be there. I'm asking the question. Right, so Mr. Abdul Qadir, you have been giving us a very profound promise that one of the things were the false acquisitions you have played, and whatever Mr. Balaji asked, you had been explaining about on a very substitutive model. I would like to ask a simple question. What kind of advice you would like to give to the youngsters who are fast approaching towards Indian Army? And 2 days back, you were watching news, one among the Indian Air Force person, his name was Rahul, he was questioned, and now today you are questioned. So people who are serving for the nation, people who are fighting for the country, are unfortunately picked up and they're questioned like this. Okay? So there are more Rahuls and more Abdul Qadirs are coming towards Indian Army, Indian Air Force respectively. What is your advice for them in order to keep them away from the red marking to the ledger? Like Rahul had got red ledger in his case, you got red registry in your case. The youngsters should not have that. What is that? So the first one is how approach Indian Army and these services or anything, Indian Air Force or Navy, anything only if you have a passion to serve the country. Because if you approach this particular field without having passion and if you are character, that will again mark a black mark on your register. That's the first thing. And the second thing, stand strong and never lose hope, because when lots of false accusations are laid upon you, you are the one who is responsible for it and you are supposed to answer those. Although it's a false accusation, although it hurts you and it hurts your self-esteem and your self-image, you are responsible for it and you are supposed to explain it. Never lose hope or never lose your emotions. Instead, explain your particular stand very confidently. If you are at this stage and if you try explaining confidently, the higher authorities might find it, because your body language, the way you explain, your face expressions, everything might reveal that you are at fault at that particular time. So be confident and never lose hope. And the final thing is, stay strong that no person tries to mark a black ledger or red mark or a black mark on your ledger, so that you do even more justice to your particular field and you actually do something that could win the faith and the confidence of the higher authorities. Good answer, very well done. Very well done, Mitra. Thank you, Guru. Mitra's contribution. Okay, so Mitra's contribution is 175. Very well played. Thank you so much, sir. Yeah. Now, grand totals of both the teams, please. 540. 480. 459. 15. Okay, the people who are yet to take the switch hat seats are Vishnu Priya, Natish, and Pratisha. So, it's been a while. Kalpita Sri and Mitra had been busy in taking their part. So now, obviously, it has to come to Team Asatam. So, what's your plan with Pratisha? So, in the Twitter feed, there are contributions like this take points and nothing. I don't know, man, I don't know. But I'll ask questions to both Natish and Pratisha on a common basis, just like I did for Sibi Adityan. But before that, let's finish out the unfinished business with Team Sibi. Vishnu Priya is remaining, and I'm going to give a role to Vishnu Priya. As understandably, you have been seeing that only 4 roles were asked to be depicted, and all the 4 roles are complete. Like Kalpita played an Air Force commander, Mitra played and Corporal rank Indian Army soldier, Ratan Nitish played Prime Minister, Asanthaman played
and Dakshin Siddharth played an athlete, and Sivi Adityan was answering on a common platform. Ritu Nitish played, Guru Prasanna played a public speaker, and Balaji was playing a doctor. Genetic counselor. Now, Vishnu Priya, of all these roles, you can take 2 roles and you can give a set of solutions for those 2 roles. You have been listening about the complaints, you have been listening about the questions that were posed to every single individual. So, 8 roles play பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த 8 ரோல்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு 2 ரோல்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் which roles are you going to take? மற்றவங்களுக்கு டைம் இல்லாத மாதிரி குழந்தை டைம் கொடுக்கறதுல டக்குனு 2 ரோல்ஸ் which are the 2 roles. Balaji's role. And one more is the topic. Guru Prasanna's role. Okay, so these are the 2 roles, and first solutions is சொல்லட்டும். அதுக்கப்புறம் I will ask 2 questions and then you have 10 your complaints. Okay, இதான் நான் சொன்ன டெஸ்ட். வேற மாதிரி யோசிச்சேன். இல்ல தக்ஷின் சித்தார்த் எல்லாம் வந்து எல்லாத்தையுமே அவங்க ரோடுக்குள்ள வர வச்சு எல்லாரையும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் வந்து அவங்க கிட்ட பேசுற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன். அது எல்லாம் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி தான் நான் பிளான் பண்றது எல்லாம் வீணா போகுது. எவனோ ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் ஆகிடும். அதனால இம்ப்ளிமெண்ட் give us a solution for the genetic counselor and the police. 3, 2, 1, go. So first I have to give the solution for the genetic counselor. So the problem that the genetic counselor had was he was addicted to the mobile and he was so lethargic towards the occupation that he is doing. He has to play an important role. So what he has to do is he can just write his journals. So like, he has to think that if I do this, then definitely if he writes his journal, he would be able to find what is he doing. So that this is something important that I should do, but I am doing something which is not important. That should happen. Interest score is 180, right? 175. 30 plus 35 plus 40 plus 35 plus 40. 180. Yes, sir. 170. No, it's 180. Make a correction. You're right. Yeah. At the bottom, you can learn. Okay, right. You do it. Thank you, sir. Yeah, do it. Yeah. So then he has to like the do's and don'ts. He has to separate those. So then he slowly has to start doing the do's and he has to obey what he has done. And he can also create a vision boards because in this state, for him to come out of the addiction and having the responsibility, at least he can take 3 months or 4 months, and then he has to visualize that in 4 months I would be so responsible and I would earn a good name. So if he thinks like that, if he visualizes that, if he has the vision board like that, he can definitely be and if he works on that, then definitely he can change and become responsible. And the solution that I have for the public speaker is that for the self-doubt, he has to motivate himself. So being a motivator for everyone, he can also motivate himself, and self-motivation is really important in that time. And he has to earn the self-confidence. So for that, he can use the self-confidence, the 3 things that he has in the state management, advertising, and the cognitive abilities. Good memory, good memory. So if he uses these 3 things while he is going for the public speaking, and if he does this, definitely he can come out of the self-doubt that he has. And one more thing for the self-doubt, the reason would be the stage fear. So the 8 statements that he mentioned in the video, that is for this stage fear. If we say those 8 statements before going to the stage, and we can also use 3 to the technique to remove the fears. So fear leads to the self-doubt in himself. Well, 10 bonus for your remembrance.
Fantastic. Good job. Very well. Very good. That was very properly made up by Vishnu Priya in the switch cat role. 30, 35, 40, 40, and 10. 120. We'll make 120. Okay. 120 by Vishnu Priya. In just about 3 minutes of time. Remember, she was not vested. If she had been vested, she could have scored more. But towards the end, when it comes to compensation, based upon her performance right now as a comprehensive presentation, I will make a consultation. Now, the two people who are left are Natish and Pratisha. Natish, Pratisha, unmute your mic and speak. Are you listening to me? Pratisha is often meeting both Natish and Pratisha are often meeting. What is your strategy? The teammate is not speaking. Who's your teammate? Who's your teammate? Natish. Sir, Pratisha contributed in the team talk, sir. He was not talking, sir, but he was just, we said to create a role, sir. He created and posted it in the chat, sir. Pratisha is a girl, so you have to say she. She. Yes, sir. She. Pratisha, yeah, Guru Prasanna is saying this for the second time, so I would like to give 30 marks for Guru Prasanna. 30 marks for Guru Prasanna. அது வேணா உன்னுடைய நன்றி பிரதீஷாவுக்கு நீ கொடுக்கறதா கொடுத்து. Sir, I have a confusion in he and she, sir. Like no, sir, I know when to use that, sir, but while speaking unknowingly, I will just replace some other in that, sir. நம்ம கார்ட்டூன் பத்தி பேசும்போது ஹீமேன் பத்தி நான் பேசுறேன் ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. He man அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So he man. Okay. அப்போ நீ பேசும்போது மைண்டுக்குள்ள மேன் அப்படிங்க ஒரு ஆம்பளை பத்தி பேசுற அப்படிங்கிற கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும்போது மேன் அப்படிங்கும்போது டக்குனு ஹீமேனோட இமேஜ் கொண்டு வரும். கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீமேன் அப்படியே பிரானியோட நிக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கும். ஸோ எந்த ஆம்பளை பத்தி பேசும்போது எந்த மேல் பத்தி பேசும்போதும் மைண்ட்ல வந்துட்டு இந்த ட்ரிகரிங் மெக்கானிசம்ல ஹீமேனோட இமேஜ் கொண்டு வரும். அவன் பேரே ஹீ அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹீ அப்படின்னு வந்துடும், ஹிம்னு வந்துடும். வண்டர் உமன் கேரக்டர் டிசி காமிக்ல அதை எடுத்துக்கோ. எந்த பொண்ணை பத்தி பேசினாலும் வண்டர் உமன் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணை கேல் காடட்டோட இமேஜ் கொண்டு வந்துடும். ஷீ இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வண்டர் உமன். ஸோ அப்போ ஷீ அண்ட் ஹர் அப்படின்னு மாத்திக்கோ. ஸோ ரெண்டு மரியாதை கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு, ரெண்டு பேருக்கும் கௌரவம் கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு, நீ கரெக்ட் பண்ண மாதிரி ஆச்சு. Yes, sir. Alright, she good. He good. She. ஏன் நல்லா தான் நானே செய்த நீயே போட்டு. Sir, I just got one picture. No offense to anyone, sir. Seaman Demon. Seaman Demons. Demon அப்படிங்கிறது உன்னுடைய பட்டப்பேர். Demon அப்படின்னா காட்டேரிங்க. Correct. Okay, so Pratisha, Natish, if you are hearing me, மெசேஜ் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணாம இருக்கீங்க. இது எந்த ஊர் பழக்கம் எனக்கு தெரியல. Natish, unmute, speak. Natish, Pratisha, ரெண்டு பேரும் யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி பேசல அப்படின்னா இந்த செஷன் இதுக்கப்புறம் நகராது. சும்மா இந்த பாவலெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. இந்த நெட்வொர்க் இஷ்யூ அப்படின்னு இன்னைக்கு உங்க அப்பா கிட்ட நான் பேசுறேன். நான் ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இந்த பிளான் உங்களுக்கு சொல்லணும். இப்ப எப்படி வாங்கி தருக்கிற? இப்ப இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நீ? Okay, I don't want to waste these people's precious time by talking to both of you. Natish and Pratisha, I have talked to your dad today.
இந்த செஷனை நீங்க கண்டினியூ பண்றீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறதுலாம் எனக்கு தெரியல. அது உங்களுடைய விருப்பம். It's been 1 month since we have joined. And 1 monthல ரெண்டு பேரும் வாய் திறந்து பேசுறது அப்படிங்கிறது இந்த 1 monthல கிட்டத்தட்ட 25 கிளாஸஸ்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் ஓபன் அப் பண்ணி பேசுறது அப்படிங்கிறது 2 நாள்ல தான் நடந்தது. பட் உங்க ரெண்டு பேரும் நான் எதுக்கெல்லாம் திட்டணும் அத உங்க அப்பா பார்த்துட்டு இருக்காரு. அத அவர் நீங்க எனக்கு சொன்னார். அதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லி கேட்டா he was supporting for scolding both of you. ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஏன் பசங்களை இப்படி திட்டுறீங்கன்னு கோவப்பட்டிருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். என் பையன் மேல தப்பு இல்லை, என் பொண்ணு மேல தப்பு இல்லை, நீங்க கொஞ்சம் ஹார்ஷா பேசுவீங்க அப்படின்னு அவரு I wanted that. பட் அவரை சப்போர்ட் பண்ணார். Which means you're giving him headache. And he wanted somebody else like me to blast. நல்ல விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா ரெண்டு பேரையும் திட்டின பிறகு அவங்க கொஞ்சம் மாறி இருக்காங்கன்னு அவர் என்கிட்ட சொன்னார். I appreciate that. பட் எங்களை இனிமே கிளாஸுக்கு வந்துட்டு அவர் விட மாட்டாரு அப்படிங்கிற பயத்துல நீங்க இருந்திருக்கிறதாகவும் அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்பாலஜைஸ் பண்ண பிறகு ஓகே யூ கேன் ஜாயின் தி கிளாஸ் ஆஸ் யூஷுவல் டுமாரோ நான் சொன்னோன்னே அன்னைக்கு நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதாகவும் அவர் என்கிட்ட சொன்னார். அன்னைக்கு 4 o'clock when I was speaking to him. All those things were true. I really appreciate. அப்போ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். நதீஷ் நீ இன்னும் ஆன்லைன்ல உட்கார்ந்து பெல்காம்ல இருக்கிற உங்களுடைய ஸ்கூல்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண போறது இல்லை. நீ ஊருக்கு போற. இப்ப நீ இருக்கிற ஊர் பரமத்தி வேலூர். இந்த ஊர்ல இருந்து நீ பெல்காமுக்கு திரும்ப போற. உன்னை ஹாஸ்டல்ல போட சொல்லி அப்பா என்கிட்ட கேட்டாரு. நான் நதீஷ் ஹாஸ்டல்ல போட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நீ ஹாஸ்டல்ல இருந்தா உனக்கு சைக்கலாஜிக்கலா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நீ ஹாஸ்டல்ல வேண்டாம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பா வந்து நீ ஸ்கூலுக்கு போயே ஆகணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். 1 வீக்ல நீ ஊருக்கு கிளம்புற. நீ வெல்கம் போய் 9th ஸ்டாண்டர்டுக்கு டைரக்ட் கிளாஸ் அங்க 1ஆம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So you are going to the school in person with all the COVID-19 protocols and you are going to attend the class in regular phase and there is no change. நீங்க சொல்றதா ஃபைனல் சொல்லிட்டாரு பாப்பா. நான் சொல்றத அவர் செய்யறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. He believes in me. Ratisha, சைனிக் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு உன்னை கூட்டிட்டு போறோம். இது எங்க பிளான் தான். ஏன்னா நீ சைனிக் ஸ்கூல்ல போய் நல்லா படிப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. நதீஷுக்கு அன்பார்ச்சுனேட்டா சைனிக் ஸ்கூல்ல போறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னு கேட்டா சைனிக் ஸ்கூல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போனா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் நடத்துவாங்க. எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற மாதிரி நீ மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்துவாங்க. நல்ல விஷயம் தான். பட் நதீஷ் வந்து ஜூன் 2022 மறுபடியும் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க வேண்டியது. That's a waste of 1 full year. And I don't want a 10th grade Natish to study 9th grade one more time. So, Natish will go to the school that is in Belgaum. Pratisha will also go to the school in Belgaum, but Pratisha will be put up into a girls' Chinese school training program very shortly. இதுதான் உங்க ரெண்டு பேருடைய ஃபியூச்சரை பத்தி உங்க அப்பா கிட்ட நான் கொடுத்துருக்கிற பிளான். இது ஒரு வாரத்துக்கு நடக்க போகுது. இன்னொரு பிளான் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா இவங்க இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்றது கேரக்டர் டெவலப் பண்றது அதுக்கு என்ன சார் பண்றதுன்னு கேட்டப்போ அது எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுருங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ உங்க தலையெடுத்து என் கூட தொடருது. நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிதான் வெல்கம் போயும் நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிதான் வாரத்துல 3 நாள் அட்டன் பண்றியா 4 நாள் அட்டன் பண்றியா 2 நாள் அட்டன் பண்றியா அதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட விட்டுறேன். உங்க அப்பா செப்டம்பருக்கு ஆகஸ்ட்ல நீங்க 19th அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபீஸ் போட்டாரு. ஸோ 1 month அந்த ஃபீஸ் நீங்க அவைல் பண்ணி நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. பட் அடுத்த ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு உங்க அப்பா ரெடியா இருக்கு. நான் அதை ஹோல்ட்ல வச்சிருக்கேன். என்ன ஹோல்ட் அப்படின்னா நதீஷ்க்கும் பிரதீஷாவுக்கும் எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ஸ்ல பசங்க பொண்ணுங்க கூட இருக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க ஃபீஸ் போடணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். So tomorrow there is going to be a phone counseling between me, you and your sister. 9:30 இருந்து 10 o'clock குள்ள நான் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்து ரெடி ஆனோன்னே நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கால் பண்ணணும்னு உங்க அப்பா நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபோன்ல என்கிட்ட பேசுறீங்க. இப்ப நான் சொன்ன இந்த ஐடியால திங்க் பண்ணுங்க நைட் ஃபுல்லா. இல்ல சார் நான் இப்படி நினைக்கிறேன் நான் அப்படி நினைக்கிறேன் எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு
நான் அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு உங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன தோணுதோ, ஸ்பெசிபிகலி நதீஷ் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் அதை அப்பாட்ட சொல்றேன். ஏன்னா உங்களுடைய லாங்குவேஜ், நீங்க கிராஸ்பிங் பண்றது, நீங்க சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப வீக்கா இருக்கு. நீங்க படிக்கிறது கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஒரு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல், அப்படி எவனும் மேல எந்த விதமான அட்டென்ஷனும் காமிக்கிறது. ஸோ உங்ககிட்ட ரெண்டு சாய்ஸ் தான் இருக்கு. ஒண்ணு, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்து படிக்கணும், நீயோ ஹாஸ்டல்ல சேர்றதுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டு, வெல்கம் ஸ்கூல்ல படிக்கணும். வெல்கம் ஸ்கூல்ல இருக்கிற படிக்கும் போது ஆன்லைன்ல வந்துட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அதனால தில்லா நீ வெல்காமுக்கு போய் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு go to the school like a soldier. டீச்சர்ஸ் கிட்ட டவுட் கேட்டு அந்த பசங்களோட பசங்களா சேர்ந்து படிச்சீங்கன்னா you will really do a good thing. ஏன்னா நீ டீம்ல மித்ரா, கல்பிதா, விஷ்ணுபிரியா, ரித்தன், தக்ஷன், சித்தார்த் இவங்க கூட எல்லாம் இருக்கும்போது நீ பேச. So understandably the psychological revelation is when there are group of like-minded people putting their heads together, you are actually performing well. அப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி என்வரான்மெண்ட் தான் வேணும். இது ஆன்லைன்ல உட்கார்ந்து நடக்காது. பெல்காம்ல அவனுக்கு கத்திட்டு இருக்கானே, நீ பரமத்தி எழுது கிராமத்துல உட்காந்துக்கிட்டு நாட் கனெக்டட் எல்லாம் வேலை நடக்குது. ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஒரே சாய்ஸ். இங்க நான் உங்ககிட்ட கேட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ண நான் விரும்பல. இதெல்லாம் யோசிச்சு நீ நாளைக்கு போன்ல கிட்ட பேசும்போது வாட்ஸ்அப் கால் தான் பண்ணாத, போன் கால் பண்ணு. நெட்டே வேண்டாம். சதீஷாவுக்கு உனக்கு நெட்டே ஆகாது. போன் பண்ணுங்க. பெல்காமுக்கு போன பிறகு உங்களுக்கு அந்த வீட்டுல வந்துட்டு நல்ல இது இருந்துச்சுன்னா இங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளான். இதை பத்தி எனக்கு யோசிச்சுட்டு நாளைக்கு 9:30 to 10 o'clock நீங்க ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட போன்ல பேசுங்க. Will that happen, Natish? Yes, sir. Okay, all right, fine. So, இந்த கிளாஸ்ல இனிமே நீங்க செப்டம்பர் அக்டோபருக்கு கண்டினியூ செப்டம்பர் அக்டோபருக்கு கண்டினியூ பண்றீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத நீங்க அப்பா கிட்ட பேசிட்டு சரி. ரைட், வாட்ஸ் அ டோட்டல் ஸ்கோர்? 665. and உங்க ஸ்கோர் என்ன? 415 plus 30 or good plus 30. 415 mark. 415 mark. Yeah. இதுல winning losing அப்படிங்கிறது வேற. இந்த அளவுக்கு வந்தீங்கங்கிற ஒரு ஸ்கேல் கரெக்டா. Yes, good person. Sir, Siddhi has typed again. He started, sir. Pratisha akka, unmute your mic. Mic akka, common akka. He has typed, sir. Yes, Pratisha, you are going to Sainik school. இதுதான் நான் பேசி முடிவு பண்ணிருக்கிறது. இதுல உன்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கறத உன்னுடைய ரைட்டியஸ்னஸோட நீ சொல்லலாம். இப்ப சொன்னாலும் சரி, இல்ல நாளைக்கு காலையில போன்ல சொன்னாலும் சரி. பிரதிஷாக்கு அன்மியூட் யூ மைக் அக்கா, காமன் அக்கா. சரவணா all right, so Sivi, good job. You know, the intention of motivating your senior is really nice. Sir, he is trying to appreciate everyone, sir. உனக்கு தெரியுமே, நம்ம ஃபேமிலி தான். அவன் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தாங்கிறது உனக்கு தெரியும்ல. அதான் அடிச்சு மாத்தி கொண்டு வந்து அது உனக்கு தெரியுது, எனக்கு தெரியுது, அவனுக்கு தெரியல, ஃபேமிலிக்கு யாருக்கும் தெரியல. அது எங்க அக்காவுக்கு சுத்தமா தெரியல. அதனால 2004 வந்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இன்னும் Congratulations, national anthem has been chosen as the biggest. அடுத்து பார்த்தாச்சு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு ஈன்னு ஒரு பல கடிதான். அப்படியா, எனக்கு தெரியாது. ஆமா, விருதுலட்சுமி எப்படி
Sir, I was not even speaking to Mridubhashini Akka for 1 month, sir. I don't know about her, sir. ஏய் அனியா என்னடே என்னடா பண்றீங்க அவ அனியா Sir, my sister would be speaking to her for like when Vinayagar Chaturthi, sir, like 4 days before, sir, my sister spoke to Mridubhashini Akka, sir, but I didn't spoke, sir. CRS has fallen down miserably. Pathetic. Every year from school. Okay, good activity, and I am so happy with the way that you people have done. Asathaman and Sibi, you will get leadership bonus in this activity. Very well done, Ashwathaman. Well done, Sibi. Yeah, thank you. Kadasi round. Kadasi round and announcement போறேன். பாப்போம் என்ன பண்ணுவோம். So, Guru Prasanna. Yes, sir. We have only Wednesday, Thursday, Saturday and Friday. 4 days left for our CRS final. And by the way, US batch CRS இன்னைக்கு காலையில முடிஞ்சிருச்சு. Kiran main award, Siddharth main award, and Krisha main award. 3 பேருக்கு main award 1200 rupees. சொல்லிட்டேன் அடுத்த மாசம் அவங்களுக்கு உங்களை மாதிரி நான் கேஷ் கொடுக்க முடியாது. அவங்க ஃபீஸ் டிடெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. எதுக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ தெரியும். காலையில உட்காந்து எல்லாரும் கேட்டு போன தடவை பண்ண மாதிரி பண்ணிட்டு போறாங்க சார். போன தடவை விகாஸ்ரீ யாரோ செட்டினஸ் போறாங்க. விகாஸ்ரீக்கு அவார்டு இல்ல சார், போன தடவை விகாஸ்ரீயோட இல்ல அது இவரு ஜெயநாடார் அப்புறம் சரணகுமார் அவங்க 3 பேருடைய அப்பாவுக்கு மெசேஜ் போடுறாங்க. அடுத்த மாசம் ஃபீஸ் பே பண்ணும்போது எனக்கு 1500 ரூபாய் கம்மி போடுறாங்க. அதை வந்து அவங்க இது கொடுத்துருங்க. செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி அவங்க அந்த 1500 ரூபாய் வாங்கி என்ன பண்ணாங்க பிரசன்டேஷன். தானேஸ்வருக்கு வந்து 2 சாய்ஸ் கொடுத்தேன். 230 மார்க் வாங்கினான். ஏன் ஜாயின் பண்ண அவனுக்கு ஒரு 600 rupees டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன். அவன் வேண்டாம் ஒரு 2 சாய்ஸ் கொடுக்குறா முன்னே 230க்கு 600 rupees வாங்கிட்டு அது ஒரு சாய்ஸ். அப்புறம் சிஆர்எஸ் 2.0 வந்து புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக 0 ஸ்டார்ட் ஆகும். செகண்ட் சாய்ஸ் வந்துட்டு இந்த 230 கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் சிஆர்எஸ் 2. அப்போ நீ 850க்கு வாங்கினா மெயின் அவார்டு வாங்குற சான்ஸ் இருக்கு. அவன் செகண்ட் சாய்ஸ். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். இந்த சிஎஸ் முடிச்ச அடுத்தது வர அவங்களுக்கும் இது தேர்ட் அடுத்தது வர போற தேர்ட் சிஎஸ். இந்தியன் பேட்ச் எக்ஸ்பெக்ட். யூஎஸ் பேட்ச் தேர்ட் சார். ஆல்ரெடி ஒரு இல்ல அது டோர்னமெண்ட். சிஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இன்செப்டான ஒன்று. ஓகே சார். எஸ் குரு பிரசன்னா. Sir, one question, sir, and one doubt, sir. Yeah. Sir, you called me and then you didn't say anything, sir. ஆமா நான் என்ன எதுக்கு கூப்பிட வந்தேன்னா சிஆர்எஸ் 2.0ல மெயின் அவார்ட் 1200 லாஸ்ட் டைம் 1100. ஆமா சார் வித் இன்சென்டிவ் 1000. இல்ல இந்த தடவை இன்சென்டிவ் இல்லாம மெயின் அவார்ட் இருக்குல்ல 1200 100 rupees 1200 ஃபர்ஸ்ட் கன்சலேஷன் செகண்ட் கன்சலேஷன் அவ்வளவுதான் அவார்ட்ஸ். வேற ஃபர்ஸ்ட் கன்சலேஷன் ஒருத்தர் 2 பேரும் செகண்ட் கன்சலேஷன் ஒருத்தர் 2 பேரும். நீ எந்த அவார்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிற? அவார்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறியா? ஏன்னா ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் லாஸ்ட் வைவா நடக்கும்போது யூ அண்ட் சஞ்சய் பாஸ்கர் வேர் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ். சோ அதுல இருந்து இப்போ உன்னை பார்க்கும்போது நீ வந்து அப்படியே டிராகன் மாதிரி வளர்ந்துட்ட. ஐ அம் வெரி ஹாப்பி அபௌட் இட். Thank you so much, sir. அன்பார்ச்சுனேட்லி சஞ்சய்க்கு நான் ஒரு அவார்ட் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சஞ்சய், மிருதுபாஷினி, விதாஸ்ரீ இதெல்லாம் அநியாயமா பேத்தட்டிக்கா வீணா போன ஒரு சிச்சுவேஷன். அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. சரி அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். வாட் டு யூ திங்க்? Sir, about myself, sir. Yeah. Yes, sir. Sir, நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மர். நான் ஒரு கடையிலே முடியும். என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது. இப்படி எல்லாம் டயலாக் ஒழுங்கா ஆன்சர் சொல்லணும். yes, sir. Sir, sir, I'll think and say within 2 minutes, sir. சரி ஓகே. Sir, and I will ask my doubt, sir. What is the doubt? Sir, any information about Mohit, sir? Yeah, Mohit will be joining. He will be joining during their vacation.
அவங்களுக்கு இப்பதான் செப்டம்பர்ல இப்போ ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்கு. செப்டம்பர் டிசம்பர்ல ஜாயின் பண்ணுவோம். டிசம்பர்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த கடைசி 10 நாள் ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் உலகத்தையே ஆடிட்டு இருப்பாங்க. He might be joining in December. Okay, sir. Sir, and one more thing, sir. Sir, yesterday, sir, my school is very torturing us, sir. Sir, they have kept school from 8:52 till 4 o'clock, sir. Daily, sir. சரிடா 10th போர்ஷனுக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. நீ இப்ப 9th முடிக்க போறீங்க. Sir, next June only I will complete 9th, sir. சரி என்ன பண்ணலாம்? ஸ்கூல்ல பிரின்சிபல் போடலாமா? No, sir. I was in a while coming in bus, sir. I was in a tension that I would be late to MS evening session, sir. Sir, at that time you correctly told that we would be having class from 5:20, sir. I was just in a shock, sir. How do you know that I was in a shock, sir? ஆமா, clairvoyance. இல்ல, Dakshin Siddharth goes to school. He has till evening. Kalpitaku Saturday வரைக்கும் test. She has to finish writing and she has to update it online and then only she can come. அதே மாதிரி நீ சொல்லியிருக்க, நீ பஸ்ல போறவன், கம்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது பஸ்ங்கிறதுனால. அப்புறம் விஷ்ணுபிரியாக்கு டியூஷன் இன் அண்ட் அவுட் அண்ட் அஸ்வதாமனுக்கு டியூஷன் இன் அண்ட் அவுட். பிருந்தா வாஸ் ஆன் ஷார்ட் ஹியர்ஸ். இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி எல்லாரும் வந்து இங்க கேதர் ஆகிறதுக்கு ஒரு 5, 10, 5:15 ஆயிடுது. அதுக்கு மேல ஒரு 10 minutes அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேம் அப் வித் பிளான். நவ் தி பிளான் இஸ் ரியலி வொர்க்கிங். ஆனா அதே மீறி வந்துட்டு ஒண்ணு இன்னைக்கு 4:45 வந்து இங்க மாடி உட்காந்துருச்சு. வேண்டாத நேரத்துல வந்துடும், வேணுங்கிற நேரத்துல வந்துட்டு 6:45 போயிடும். பொதுவா சொல்லுங்க. So this time is okay for you, right? Good person. 5:30. Yes, sir. இந்த டைம் ஓகே தானே? Yes, sir. I am comfortable with it, sir. Sir. ஆமா, இப்போ நீ கல்பிதா, விஷ்ணுபிரியா, மித்ரா எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா MSc மீட் செஷன் அப்படினாவே 5:30க்கு ஆரம்பிக்கும். இல்ல 2020 5:30 to 7:30. Sir, I too know, sir. Mirdubhashini akka will be sitting, no, sir. 5:30 to 8. Correct. I know, sir. உட்கார்ந்துதான் இருப்பா. ஐயோ 2020ல அவ சான்ஸே இல்லை, பேசவே மாட்டேன். நிதிஷ் பிரதேஷன் இல்ல, நீங்களும் ஒன்றும் செய்யணும். நீ கல்பிதா, விஷ்ணுபிரியா, கிரண் பேனல் கொடுத்து அவ்வளவு கிரண் அந்த வீடியோல எங்க இருக்கு பார்த்தா சீக்கிரம் இருக்கு. வேற மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தா எக்கச்சக்க கூட்டம். ஆன்லைன்ல இல்ல, ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் ஆன்லைன்ல 3 பேர் 4 பேர் ரேஷ்வர் ரித்விகா இது மாறுதோடே நான் என் மைண்ட் மாறிட்டே இருக்கேன். உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா லிரிக்ஸ் கல்பிதா மித்ரா மட்டும்தான் எல்லா இதுலயும் டிராவல் பண்ணிட்டே வந்தாங்க கூட. அது சந்திரன் ஆமா, இவங்க 2 பேரும் பாவம். இவங்க 2 பேரும் மட்டும் சீனியர்ஸா இருப்பாங்க, மற்றவங்க எல்லாம் ஜூனியர். தக்ஷன் லீவ் பிரேக்ல இருந்த வேதவர்ஷன் நின்றுட்டான். அப்புறம் இவன் ஜாயின் பண்ணான். ஜாயின் பண்ண சார், sir, I have an answer. Sir, what are you asking? Why are you asking you? I'll answer. Thank you. Thank you. நான் பார்த்தேன். நான் பாக்கெட் நோட் புக்ல எழுதிட்டேன். எழுதி பார்த்தா ஒரு பேசி பார்த்தா இங்க வந்து முதல்ல அந்த பேர் என்னமா சொன்னா, நீ பாக்குறதுக்கு வருஷமா இருக்கு. என்னமா சொன்னா, டோன்ட் வரி. கோயில பார்த்து இவ்வளவு மெசேஜ் பண்ணுறேன். வீடியோ இருக்கு. சார் this looking like a good answer. இவனா கொஞ்ச ரீசன்ட்டா சொன்னா அன்னைக்கு ஈஸ்வர் கீழே ப்ளீஸ் எல்லாம் சம்மனா ஸ்பீக்கர். ஆமா, அவனை பாத்தீங்கன்னா ஏதோ வந்து மிலிட்டரி சினிமா நீ பாத்து பேசிட்டு இருந்தோம். அப்படியா? குட்டி பையன், நல்ல பையன். ஆனா பார்த்தா ஆள் பார்த்தா ரொம்ப இதா இருக்கும். ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். Hi, as you see in this clip, inside the godown.
முதல் வருஷம் டேய் என்ன சொன்னேன் என்ன தெரியல குணம் தானே அப்படி டேய் போயிட்டா எவ்வளவு சார் how that sir do something sir I understand that sir do something sir I hate this sir அப்படின்னு தெரியும்னு சொல்றாங்க how dare he calls this 10 plus குணம் அவன் சொல்றது தப்பே இல்லை ஆனா அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூகர் இருக்கு போய் எடி இப்படி ஓடும் அப்படி ஓடும் பாத்து கையில பாத்துக்கீங்க ஆமா வீடியோ அப்பவே இருக்காது சார் அப்பதான் அந்த ரோஸ்ட் ஸ்கிட்லாம் பண்ணா அவன் இது பண்ணு டிமாண்ட் இது புடிச்சிட்டு கை புடிச்சிட்டு டிமாண்ட் ஜாப்ஸ் ஸ்கிட் பண்ணிட்டு ஹியூமன் செயின் அப்படிங்கறதெல்லாம் பண்ணிட்டு போது அவன் பார்த்து அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் அரிசி கூட வந்து because like my house everything would be like arranged when I go inside I like to taste no balance and sleep walking இருக்கு பாரு அம்மா ஓடி போய் கதவு சாத்திட்டாங்க அவங்க எப்படி நைட் 2:30 மணிக்கு கதவு திறந்திருக்கு மாடி சரியா அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க அப்படியே எங்க அம்மா டே இருக்காங்க நிக்கல சரி போய் காலேஜ் நேரா போய் கதவு சாத்தி கதவை விட்டு அடிச்சாங்க அம்மா சொல்லும்போது அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா புடவை எடுத்துட்டு போய் படுத்து அவங்க அம்மா சொல்லும்போது வேற சென்ஸ் ஆஃப் ஃபீல் நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஃபீல் அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ண விதமே தனியா இருக்கு ஃப்ரெண்ட் சார் விஷயம் இருக்கீங்க சார் Sir, Ashwathaman would have been in dreams, sir. So that in dreams walking. Dream walking. Actually, sleepwalking, somnambulismல வந்து கண்ணு பவர் வந்து சரியாகும். ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் போட்டுருக்கவங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப்வாக்கிங்ல கண்ணு சரியாகும். பட் அதுக்காக வந்து சரி அப்படி தூக்கத்துல கண்டிப்பா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு ஏன்னா தூங்கும்போது விஷனே வேற சப்கான்ஷியஸ் மைண்டோட விஷன் கான்ஷியஸ் மைண்ட் தூங்கிட்டு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் முடிச்சிருக்கு அதெல்லாம் வெரி எக்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் வரும் Sir, can we knowingly go like go back to your sleep phase இந்த ஒரு 10 நாள்ல பாஸ்ட் வந்து நீ பகல்ல எப்போ தூங்கி ஓகே how many people in this room has got this experience பகல்ல தூங்குறீங்க பகல்ல தூங்கி நீங்க முடிச்சிருக்கும் போது என்னன்னு தெரியாது பகல்ல தூங்கி நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க let's say for example 2:30 மணிக்கு ஒரு Sunday afternoon after a good feast of non-vegetarian food or something so நீங்க தூங்குறீங்க 6 மணிக்கு வந்து வரும் உங்க 6 மணிக்கு நான் சாயங்காலம் எழுந்திருக்கேன் ஓ புரிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு 7 மணிக்கு அப்படின்னு 1 2 3 4 அப்படி யாருக்கு ஃபீலிங் ஓகே அது அகேஷனலா வரும் சார் இல்ல அகேஷனலா இருந்தா சரி Sir, for me in I remember for me in my lifetime it has been 2 times or 3 times, sir, not more than that. அது அடிக்கடி யாருக்கு நடக்குதோ அவங்க they are having a very healthy body Sir, but sleeping at morning is not good for our health, no, sir. No. Please understand, after a strenuous work, நீ பகல் தூங்கினா your bones are growing double the time faster. Day nap is very very important for teenagers. அது வந்து டெய்லி இல்ல நீ இப்ப படிச்சிருக்க இன்னைக்கு அதனால I encourage Dakshin to sleep today. So இன்னைக்கு காலையில இங்கிலீஷ் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா அப்புறம் டிபேட்டிங் போயிட்டு வந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன அந்த டே அப்போ வந்து க்ளோ ஆகும் நான் இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்லணும் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வரேன் இல்லையா ஸோ இப்போ லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஒர்க் ஃபார் மை ஷோல்டர் ஸ்ட்ரெப் நான் பர்பஸிவா பகல தூங்கி எந்திரிச்சேன் அப்படின்னா ஐ ஃபீல் பம்ப் நைட்டு 7 மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பம்ப் இருக்காது பட் பகல 1 மணி நேரம் சப்போஸ் நான் தூங்கி எந்திரிச்சேன்னா ஐ ஃபீல் பம்ப் ஓவர் ஹியர் அப்ப என்ன வாட் இஸ் தி சயின்ஸ் the body's chemicals are working way more faster when you're sleeping in the daytime ஆனா ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு நல்லா தொடர்ந்து உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு படிக்கும்போது ஒரு 2 மணி நேரம் தொடர்ந்து இந்த சேர் வந்துட்டு நான் இந்த சேர்லாம் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி சேர் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்காது நீங்க இப்படி சாஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிறது ஸ்பைனல் கார்டு இப்படி ஆக்ட் பண்ற மாதிரி தான் ஒரு 2 மணி நேரம் இந்த மாதிரி ஒரு சேர்ல உட்காந்துட்டு படிச்சுட்டு 2 மணி நேரம் இந்த பெல்விஸ் அப்படின்னு இருக்கு வேஸ்ட் பேக் வேஸ்ட் இந்த வேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் இப்படி முன்னாடி தள்ளி பேக் ஃபுல்லா ரெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு 2 மணி நேரம் ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு 2 மணி நேரம் உட்காந்துட்டு படிச்சுட்டு வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் படிச்சு பாருங்க எங்க இருக்கீங்க எஸ் கரெக்ட்
எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியாது, அவ்வளவு நல்லா தூக்கம். ஏன்னா ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ஒர்க் கொடுத்தா தூக்கணும். ஸோ அதான் அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காரும் போது மட்டும்தான் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ஒர்க் இருக்கும். ஜிம்ல குளிஞ்சிருந்து வேலை செய்யறோம், இல்ல வீட்டுல நீ குளிஞ்சிருந்து வேலை செய்யற, விவசாயிகள் குளிஞ்சிருந்து வேலை செய்யறாங்க, நீ அதுவும் சேம் ஒர்க் அவுட் தான். இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா நீ உட்கார்ந்திருந்தாலும் ஸ்பைனல் கார்டு சேம் ஒர்க் அவுட். ஸோ யூ கெட் குட் குவாண்டம். அதான். ஆனா நம்ம எல்லாம் படிக்கிறதே வந்துட்டு இப்படி பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறது, அவர் காலத்துக்கு இப்படி மேல வச்சுட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த பாபிகிரானட் வந்துட்டு ஒரு பவுல் வச்சு தேர்தல் சிப்ஸ் எடுத்து சரிக்கு திணிக்கிறது, இதெல்லாம் தான் நான் பண்ணுவீங்க. Now only got numbers, sir. Like from my once I slept, sir. Only wake up at 1 o'clock, sir. அதெல்லாம் நல்ல தூக்கம். இங்க யாரும் தூங்குறது. After the smartphone screens have come, நல்ல விஷயம். After the smartphone screens have come, people have lost their kind of sleep. Yes, sir. நாங்களே தூங்கலாம், அம்மா கூட மாட்டேங்குது. நீ தூங்குற அப்பா வந்து Sir, you said no, sir. Early, Vishnu Priyaka would be like would be writing homeworks by 3 a.m. morning. Sir, is it good or bad, sir? It's very bad. That's very bad. Any form of studying, any form of preparing for examination or academic work should be finished within 10 p.m. If I keep writing beyond 10 p.m., sir would say very harshly that he's going to throw the books away, so that I will close it and I will get away. Obviously, not only books, you also. 10 மணிக்கு மேல நீ என்ன கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்காங்க, நீ எப்பேற்பட்ட அறிவாளி, ஜாம்பவான், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பார்ட் 2 இருந்தாலும் சரி, 10 மணிக்கு மேல நீ படிக்கிறது உனக்கு எக்ஸாம் உதவாது, லேர்னிங் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். நான் BBA முடிச்சேன், MBA முடிச்சேன், போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் PGDPML, போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் கவுன்சிலிங் அண்ட் கைடன்ஸ் அண்ட் PhD. இந்த 5 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடியுமே நான் படிச்சது சாயங்காலம் 4 மணில இருந்து நைட் 10 மணி வரைக்கும், காலையில 4 மணில இருந்து காலையில 8 மணி வரைக்கும். அவ்வளவுதான். இது இடையில வேணா எங்க அம்மா வந்து கேட்டுப்பாருங்க, அண்ணனை கேட்டுப்பாரு, நான் எப்படி படிப்பேன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். MBA படிக்கும்போது ஹாஸ்டல்ல இருந்தேன், இப்படி படிச்சுட்டா நானும் ஸ்டேட் லெவல் ஃபர்ஸ்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் தான் இல்லை. அடுத்த இடத்துக்கு போறதுக்கான மார்க் எடுக்காது. Sir, the last time I slept till 12 p.m. was, sir. I am telling you news. You are actually lacking sleep. உனக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது மெயின் காரணம். நீ வந்து உட்கார்ந்துட்டு நீ ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு அப்புறம் டேப்ல வந்து அதை பார்த்துட்டு ஃபோன் பார்த்துட்டு உனக்கு சிஆர்எஸ் பாரு எப்படி ஒரு சத்தியமா இருக்கு சார். சரி, ப்ராமிஸ் பண்றேன் சார். சரி, முடிக்கலன்னா ஏறி தராச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க பாரு. The question is in asking அது முடிஞ்சு போச்சு. சரி, மேட்டர் சொல்றேன். How is your CS going right now? My CS. Our Your CRS வைவா பொறுத்து தான் இருக்கு. எல்லாரும் இப்ப பெனாக்டிவ் பண்ணிட்டாங்க. கல்விதா மித்ரா தக்ஷின் ஷோர் ஷார்ட் ஆஃப் 800 பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் ஆர்ட் ஆஃப் 20 மார்க்ஸ் 25 மார்க்ஸ் அவ்வளோ. ஸோ 20-25 மார்க்ஸ் தான். பட் அவங்க அப்படி வந்தாலும் டோன்ட் ஷேக் இட்ஸ். அவங்க அப்படி வந்தாலுமே வைவால அவங்க நல்ல மார்க் வாங்கினாதான் 750 போன தடவை சிஆர்எஸ் 1.0ல 750 மார்க்ஸ் மேல் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள 650. Sir, 750 only, sir. 700 or 750, I think, sir. அதுல வந்து 700 வச்சது, அது 650க்கு மேல வந்தா கன்சல்டேஷன் பிரைஸ்னு சொன்னேன். அப்புறம் நிறைய பேர் இருந்தனால யாருக்கு ஏமாந்துடக்கூடாது, எல்லாருக்குமே கேஷ் அவார்டு. இந்த தடவை அப்படி இருக்காது. ஏன்னா என்ன பட்ஜெட் நிறைய பேர் நின்றாங்க. To be very frank, என்கிட்ட காசு. நான் my occupation runs only with MSES sessions, US batch and Indian batch. CRS 1.0 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நடத்துற போது பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 பேருடைய ஃபீஸ் வந்து எடுத்து இப்போ மொத்தமாவே MSES செஷன்ஸ்ல 8 பேர் 10 பேர் தான். மித்ரா doesn't pay fees, CBIR doesn't pay fees, மிருதுபக்ஷன் doesn't pay fees. குரு பிரசன்னா வந்துட்டு அவங்க அப்பாவும் நானும் நம்பியனும் சேர்ந்து பேசி I had to collect fees from Guru Prasanna. So இவங்க 3 பேர் வந்துட்டு லாஸ்ட்லயே இல்லை, தேர் இன். ஸோ குரு பிரசன்னா அப்படிதான் பண்ணான்னு இருந்துச்சு. பட் கம்பெனிங்க இருக்கிறதுனால நான் அப்போ
யூஸ் பேட்ச்ல வந்து எனக்கு 11 பேர் இருந்தாங்க. இப்போ கிரண், சித்தார்த், ஞானேஸ்வர், ரிஷா, அஞ்சன் 5 பேர் 6 பேர் இருந்தாங்க. நம்மளதுல சஞ்சய் பாஸ்கர் இந்த தடவை நான் ஃபீஸ் வாங்கணும். ஏன்னா அட்டன் பண்ணது நேற்று ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஃபீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியும். பட் சொல்லியாச்சு அப்படின்னா அந்த மெயின் அவார்டு வாங்குறவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் வேற ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் சேவிங்ஸ்ல தான் எடுத்து கொடுத்தோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சலேஷன் அவார்ட் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் வாங்குற ப்ராப்ளத்துக்கு வந்துட்டீங்க. பட் ஏன்ட்ட வந்து பணம், அதாவது இன்வென்ட்ரி கேஷ் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக அவார்டு அப்படிங்கிறது நிற்காது. ரிசர்விங்க்கு கண்டிப்பா அவார்டு நான் கொடுத்தது. எனக்கு என்னன்னா அந்த அவார்டு வச்சு நீங்க ஏதாவது ப்ரொஃபஸிவா ஏதாவது ஒரு வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு குட் ஜேர்னல், குட் புக். கல்விதா வந்து ஷீஸ் வண்டர்ஃபுல் ஃபுட் நாவல் பேக்கர். ஸோ நான் கொடுக்குற 1200 அவங்க பேஷனுக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகிற மாதிரி. விஷ்ணுபிரியா டஸ் டிராஃப்டிங் வெரி வெரி வெல். இன்னைக்கு ஒரு ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் டிராஃப்டிங் மித்ரா இஸ் அ wonderful creative designer. So she reads a lot of books. You are a pet lover and you have a lot of talent. Guru Prasanna, our zero level இப்போ ரிச்சஸ்ட் வந்து. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் வைவா அப்படிங்கிறது தான் டிசைஸ். வைவாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி இப்போ பண்ண தேவையில்லை. இட்ஸ் டோன்ட் வேஸ்ட். தட்சிண மாதிரி ஆளுங்கன்னா வந்துட்டு பழைய வீடியோலாம் போய் பார்க்கறதுக்கு டைமே இல்லை. அது மாதிரி சொல்கிறாங்க சார் சார் டைமே இல்லை சார். லேர்னிங் பற்றி தான். இப்போ நான் வந்து மித்ராட்ட கேட்பேன், கல்பிதா வந்து எந்த ஆக்டிவிட்டியில வந்து கல்பிதாவுடைய டிசைசிவ்னஸ் நீ பார்க்க. ஸோ மித்ரா ஹேஸ் நோ ரைட் டு கோ பேக் டு தி வீடியோ அண்ட் சீ டைம் இருந்துச்சுன்னா நீ பார்க்கலாம். டைம் இருந்துச்சுன்னா நீ தாராளமாக பார்க்கலாம். அதை நான் உங்ககிட்ட விடுவேன். அதுக்காக தக்ஷின் சித்தார்த்துக்கோ இல்லை ஒரு குரு பிரசன்னாவுக்கோ இல்லை ஒரு பாலாஜிக்கோ இல்லை ஒரு ரித்தனுக்கோ டைம் இல்லை, அதை பார்க்க முடியல சார், அதனால எனக்கு பதில் சொல்ல முடியலன்னு அந்த இடத்துல அவங்க மைனஸ் பண்ணுறேன். வைவால தெரியும், ஒரு ஆன்சர் பண்ணினா 2 மார்க், ஒரு ஆன்சர் தப்பா சொன்னீங்கன்னா அது -2 மார்க். ஆன்சர் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து 5 மார்க். அது 100க்கு எவ்வளவோ அதனுடைய கியூமுலேட்டிவ் ஃபேக்டர் உன்னுடைய சிஆர்எஸ் டோட்டல் பேசுறது. அதுலதான் உனக்கு முடியும். அப்புறம் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு. அட்டெண்டன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கல்பிதா மித்ரா தவிர எல்லாருக்குமே அட்டெண்டன்ஸ் நிறைய அடி. கல்பிதா மித்ரா 2 பேர் மட்டும்தான் சிபி குரு பிரசன்னா அப்கோர்ஸ். இவங்க 4 பேர் மட்டும்தான் சிஆர்எஸ் உடைய 87 செஷன்ஸ்லயும் அட்டெண்டன்ஸ் சார். எல்லாரும் அவனும் ஒரு கிளாஸ் சொல்றா. Sir, Mitra didn't take any leave, sir. Kalpitaka didn't take any leave, sir. And I take 1 day leave, sir. Ritan, I think, yes, sir, 3 days leave, sir. Except that, I don't know about Ashwatham and Vishnupriyaka because of the schedule they took leave, sir. Sibi, once he got fever, no, sir. Because of that, he took leave, sir. Yes, sir. Okay, so yeah, as I was saying, நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு. செஷன் பிகினிங்ல சிஆர்எஸ் கிரைட்டீரியா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணுவோம். உங்க வைவா கிரைட்டீரியா அதுல என்னென்ன இருக்கிறது, நீங்க எவ்வளவுதான் லீக் மேட்ச் விளையாடுறதுனால ஃபைனல்ஸ்க்கு நிறைய வரும் இல்லையா. அதுக்கு கிராண்ட் ஃபினாலேன்ட்டு வேற ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேரை வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் டான்ஸ்லாம் ஆட வச்சுட்டு கடைசியில கிரைட்டீரியா 800 செஷன் அப்படிங்கிறதுனால சிஆர்எஸ் 2.4 எப்படி அட்மினிஸ்ட் ஆக போகுதுன்னு ஒரு 10 minutes presentation. ஸோ நாளைக்கு புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி உங்களுடைய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் மெஷர் செய்யப்படுது. மைனஸ் வந்தாலும் மைனஸ் நல்லா வரும், இது வந்தாலும் கிரெடிட்ஸ் வந்தாலும். Sir, advance congratulations for the milestone, sir. Thank you. It will be continued. 8 cents. Sir, I have attended 87 sessions in these sessions, sir. இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே இப்போ நைட் நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் எடுக்க போறேன். நாளைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் உங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிப்போர்ட் இருக்கும். யார் இந்த 87 செஷன்ல என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி இது வந்திருக்கீங்க, 15 வருஷம் உங்க கிடைக்க உழைக்கிற சாதாரண விஷயம். அதாவது ஸ்கூலுக்கு போறீங்க, எல்லாம் பண்றீங்க, அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்க. அதுக்கு தான் நான் அவ்வளவு சந்தோஷமா அந்த அவார்டு கொடுக்குறேன்.
எல்லாரும் கூட கேட்டாங்க, எங்க அம்மா கூட கேட்டாங்க, என்னடா 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அவார்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. உங்களுக்கு காசு கிடைக்குதா மாசம் அப்படின்னு. நீ கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி சாதாரண விஷயம். கல்விதா 10th, விஷ்ணுபிரியா 10th, உடம்பு சரியில்லாம போய் அப்புறம் கண்ணு பிரச்சனை வந்து கண்ணுக்கு மருந்து ஊற்றிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பல்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணி, அதனால பாலாஜிக்கு டெஃபினட்டா ஏதோ அவார்ட் கண்டிப்பா உண்டு. நான் சொல்லிடுறேன். Very well done, Balaji Anna. ஏதோ ஒரு அவார்ட் டெஃபினட்டா. Thank you, sir. Thank you, everyone. எதுக்கு கொடுக்கலன்னா அப்படி ஒரு மேஜர் ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து 2 நாள் வந்தான். Gunner attitude, sir. Sorry. Gunner attitude. அது அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் சைலண்டா அக்னாலேஜ் பண்ணாம இருக்கலாம். ஆனா அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியும். ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் அவார்ட் அவனுக்கு தேவை. அட்லீஸ்ட் மினிமம் அமௌண்ட். It is close to about 615 million. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 750க்கு மேல வந்தாகணும் in order to get a coveted touch on the award. Okay, sir. கண்டிப்பா. Okay. நாளைக்கு I will give you detailed explanation. Right? Sir, can I say the answer for your question, sir? First, which award you give? சொல்றா சீக்கிரம். விஷ்ணுபிரியாவோட பேரண்ட் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. Yes, sir. Sir, I don't have self doubt and all, sir, but I'll say, sir, I think I would win any of the awards, sir. I don't know which award, sir. Sir, I go through the full CRS report of the previous week, sir, but I am getting headache only, sir. I am not able to find which award and all, sir. Mahendra Singh Dhoni 2011 போய் வேர்ல்ட் கப் அடிப்பீங்களான்னு கேட்டதுக்கு மேபி ஆர் மேபி நாட்னு போனான். அதே மாதிரி தான் நீயும் சொல்ற. டேய் விராட் கோலி ஃபேன் என்ற கட்டன் ரைட்டா வெட்டு ஒன்னு துண்டு ஒன்னு நம்ம பேசுவாண்டா. Yes, sir. Sir, yesterday I was in a shock, sir, about Virat Kohli. Yeah. Yesterday there was a lot of shock, sir. Yeah. What happened? They said the news that Virat Kohli will be retired from the captaincy of T20 and ODI World Cup, sir. After 1 hour, they itself said that Virat Kohli will be the captain for 3 formats, sir. அவன் சொல்லிட்டா மனசு தேடிக்கோ. Yes, sir. Sir, don't tell Rohit Sharma will be the captain, sir. Rohit Sharma is a great captain, you know. நான் சொல்றேன் குரு, T20 வேர்ல்ட் கப்புக்கு மகேந்திர சிங் தோனியை மெண்டரா போட்டிருக்கானே, அவன் வந்த உடனே விராட் கோலி இறக்கிட்டு ரோஹித் சர்மா மேல கொண்டு வருவான். Sir, I will never accept this, sir. He will get a cup for RCB and he will get a cup in the T20 World Cup also, sir. Bad idea. It's a bad idea to have him as a mentor. He will do everything in his own regard only. He will never listen to the federation. He will never listen to the board. He will never listen to Virat Kohli. Quote unquote, he will never listen to Virat Kohli. It's a bad idea to have Mahendra Singh Dhoni as a. He's good as a captain. He's good as a team player, but not good as a mentor. அவனுக்கு ஃபேவரிட்டிசம் காட்ட மாட்டான். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப பிடிமானமா இருப்பான். என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, அவன் நினைச்சதை செய்யணும் அப்படிங்கிற பிடிமானமா இருக்கும். Sir, was also a mentor, no, sir, for MI. See, எனக்கு IPL ஒரு மேட்டரே கிடையாது. அது கேமே இல்லை. It's just a kind of an idiotic screenplay story. ஒரிஜினல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மேட்சஸ் தான். வேர்ல்ட் கப் அப்புறம் இந்த லீக் இந்த மாதிரி மேட்சஸ் தான். சப்கான்டினென்ட்ல விளையாடுறது. IPL என் மைண்ட்ல ஒரு கேமே கிடையாது. இட்ஸ் கேம். அதனால அதையே நீ கம்பேர் பண்ணாத. இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்துட்டு ஒரு வேர்ல்டு கப்புக்கு வந்துட்டு மென்டரிங் பண்றதுக்கு தோனிக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான எபிலிட்டிஸ் இருக்கு. பட் நாட் அ வெரி குட் மேனேஜர் ஆக்சுவலி. இத்தனை பேர் கும்ப்ளே gone into dust, வீரேந்தர் சேவாக் gone into dust, நிறைய பேருடைய அழிவுக்கு அவன் காரணமானது. டெண்டுல்கர் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டாரு.
ஆனா லீட் அவன் கேப்டன் ஆனது ட்ரெயினிங் நடக்கும். சரி அதுதான் நான் அப்புறம் பேசுவேன். Sir, one thing about cricket. சொல்றேன். Sir, this time I think it would be India's cup, sir, because they have just chosen the hard-hitting batsmen and the spinners, sir. Before 2 years, sir, they told that they need only spinners who drift the ball and to bowl slow, sir. But in the T20 World Cup, they have picked the fast bowling spinners, sir. ஏடா கப் யார் கை போகுதுன்னு அசந்தற உனக்கு மனசு தெரியும். கோவிட் தேர்ட் வேவ் தான் கப். Sir, UAE, sir, in UAE there is no COVID-19, sir. பாப்பா ஏய் அப்படிலாம் சொல்லாதடா, யுஏஇல இருக்குடா. சரி வேண்டாம், நம்ம ரொம்ப பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்க்குள்ள தான் போக வேண்டாம். பாரு பார்க்கதான் போறோம் ரெண்டு பேரும், நீ பார்க்கதான் போறோம். பாலாஜி Sir, one more thing about cricket, sir. Sir, sir, there is a sir. After losing that match in IPL that this year had, sir, Dhoni said one thing, sir, that definitely not, sir. So he's quite maybe this time either CSK or MI would win, sir. Sir, Balaji is telling about IPL, sir. Host of IPL, sir. She asked the question to Dhoni if you will continue with IPL, sir, and he, with his facts, said definitely not, and that means it's millions, sir, and everybody was following the hashtag, sir. So he's saying definitely not. Sir, Harsha Bogle, like some people asked Dhoni, will you be playing? Will you be continuing IPL, sir? So he told definitely not, sir. It published everywhere and it became viral, sir. Oh, I see. Okay, awesome. Anyway, right? So we'll meet tomorrow with the announcement of CRS bifurcated features, new features and announcements. So Balaji, Guru Prasanna, Sibi Adityan, Ritan, Natish and Pratisha. Expect great things and let's talk. Bye, sir. Bye, friends. Expect great things. Bye, 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 bye.